ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्तिरूपा। श्रीमाधवाङ्घ्रिजलजद्वय नित्यसेवां प्रेमा विलासय पराङ्कुशपादभक्तं कामादिदोषहरमात्मपदाश्रितानां रामानुजं यतिपतिं प्रणमामि मूढ्ना, रामानुजं यतिपतिं प्रणमामि मूढ्ना। श्रीशैले सदया पात्रं दीभक्त्यादिगुणान्नवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ॐ भगवन्नारायणाभिमतानुरूप स्वरूपरूप गुणविभवैश्वर्यशीलाद्यनवधिकातिशय असङ्ख्येय कल्याणगुणगणां पद्मवनालयां भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनीं निरवध्यां देवदेव दिव्यमहिषीम् अखिलजगन्मातरम् अस्मन्मातरम् अशरण्यशरण्याम् अनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये। ध्यानं वन्दे पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्यामभयप्रदां मणिगणैर्नानाविधैर्भूषितां भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहरब्रह्मादिभिस्सेवितां पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिभिर्युक्तां सदा शक्तिभिः सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलतराङ्क्षो गन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीद मह्यम्। प्रकृतिं विकृतिं विद्यां सर्वभूतहितप्रदां श्रद्धां विभूतिं सुरभिं नमामि परमात्मिकां। वाचं पद्मालयां पद्मां शुचिं स्वाहां स्वधां सुधां धन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां विभावरीम् अदितिं च दितिं दीप्तां वसुधां वसुधारिणीं नमामि कमलां कान्तां क्षमां क्षीरोदसम्भवाम् अनुग्रहपरां वृद्धिम् अनघां हरिवल्लभाम् अशोकामृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनीं
नमामि धर्मनिलयां करुणां लोकमातरं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीं पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्ममालाधरां देवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादाभिमुखीं प्रभां नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरीं चतुर्भुजां चन्द्ररूपाम् इन्दिरामिन्दुशीतलाम् आह्लादजननीं पुष्टिं शिवां शिवकरीं सतीं विमलां विश्वजननीं तुष्टिं दारिद्र्यनाशिनीं प्रीतिपुष्करिणीं शान्तां शुक्लमाल्याम्बरां श्रियं भास्करीं बिल्वनिलयां वरारोहां यशस्विनीं वसुन्धरामुदाराङ्गां हरिणीं हेममालिनीं धनधान्यकरीं सिद्धिं श्रेयसौम्यां शुभप्रदां नृपवेश्मगतानन्दां वरलक्ष्मीं वसुप्रदां शुभां हिरण्यप्राकारां समुद्रतनयां जयां नमामि मङ्गलां देवीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणसमाश्रितां दारिद्र्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपद्रववारिणीं नवदुर्गां महाकालीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरीं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेवनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां मातन्नमामि कमले कमलायताक्षी श्रीविष्णुहत्कमलवासिनि विश्वमातः क्षीरोजदे कमलकोमलगर्भगौरीं लक्ष्मीप्रसीद सततं नमतां शरण्ये। हरि ओं। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्या पारिषद्या परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेर्पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ओं नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरश्शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिरोवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाशुभं को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चाध्यन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन्नमस्यस्य यजमानस्तमेव च अनाधिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मो अधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरच्चै नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यःपरायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो अव्ययः यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोन्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहं यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये विष्णोन्नाम सहस्रस्य वेदव्यासो महान् ऋषिः छन्दोऽनुष्ठुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशूद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामाहृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्। अस्य श्रीविष्णोः दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य
श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाविष्णुपरमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजं देवकीनन्दनसृष्टेति शक्तिः उद्भवक्षोभनो देवेति परमो मन्त्रः शङ्खबन्नन्दकी चक्रीति कीलकं शाङ्खधन्वा गदाधर इत्यस्त्रं रथाङ्गपाणियक्षोभ्येति नेत्रं त्रिसामसामगस्सामीति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम्। श्रीमहाविष्णुकैङ्कर्यरूपे श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्द श्रीमहाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपराधे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे क्रौञ्चद्वीपे रमणकवर्षे ऐन्द्रखण्डे अमेरिकादेशे इलियनॉइस् प्रदेशे चिकागो नगरतः अस्मद्वसतिगृहे भगवद्भागवताचार्यसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकप्रभवादि 6 संवत्सराणां मध्ये श्रीप्लवानाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ चैत्रमासे बहुलपक्षे द्वादश्यां तिथौ इदानीं त्रयोदशी तिथौ प्रारम्भः त्रयोदश्यां तिथौ शनित्रयोदशी महोत्सवे शुभवासरे त्रयोदश्यां तिथौ शुभनक्षत्रे उत्तराभाद्रनक्षत्रे अनन्तरं रेवती नक्षत्र प्रारम्भे उत्तराभाद्रनक्षत्रे श्री 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 श्रीमन्नारायण रामानुज पतजी स्वामिनः मासतिर्नक्षत्र महोत्सवे आचार्य अनुग्रह सिद्ध्यर्थं शुभवासरे शनिवासरे स्थिरवासरे सिरुमल श्रीनिवास अनुग्रह सिद्ध्यर्थं शनिवासरे शुभ संध्यायां सायं संध्यायां श्रीनिवास रामानुज अंतर्जातीय प्रवचन गोष्ठी श्री प्रवचन गोष्ठी सदस्येभ्यः सकुटुम्बस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् आचन्द्रार्कं वंशाभिवृद्ध्यर्थं मनो अभिलषित कामना सिद्ध्यर्थं सत्सन्तानप्राप्त्यर्थं सत्सन्तानाभिवृद्ध्यर्थं कल्याण परम्परा सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजगृहे कार्यालये वैद्यालये विद्यालये वृत्ति व्यापारे सर्वतोमुख अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं भगवद्भागवताचार्य कैंकर्य परता सिद्ध्यर्थं सायंकाले हनुमान चालीसा युक्त श्री विष्णुसहस्रनाम पारायणम् आचार्य मुखेन कारयिष्ये ध्यानम्। क्षीरोदन्वप्रदेशे शुचिमनिविलसत्सैकते मौक्तिकानां माला क्लुप्तासनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचिते मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयात् अरिनैनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादो यस्य नाभिर्वेदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यो च नेत्रे कर्णावासा शिरोद्यो मुखमविदहनो यस्य वास्तेयमग्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकोशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं
सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। हरि जय हो जय हो। भूतगद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः सिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थानरभूताधन्यद्रव्यः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभुरीश्वरः स्वयं शम्भुरादित्यपुष्कराक्षो महास्वनः अनाथेधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुत्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्य सुकृष्ण लोहिताक्ष प्रकृत्तनः प्रभूतत्रिकगुर्धामा पवित्रमङ्गलं परम् ईशान प्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमे तन्मे मेधावी विक्रमक्रमः अनुतमोदरादर्श कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशस्वरणं शर्माश्वरेता प्रजाभवः आह संवत्सरो व्याळ प्रत्यय सर्वदर्शनः अजस्सर्वेश्वरः सिद्धा सिद्धिः सर्वाभिरक्षितः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःस्पृतः वसुर्वसमना सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रभौसुराभद्रो स्वयेन शुचिस्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वदस्तरो विद्वानरुक्षक्षेणो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षस्वराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृता कृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहा चतुर्दंष्ट चतुर्भुजः राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाद्यः अनघो विजयोजेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनप्रांशुरमो वसुतिरोजितः अतीन्द्रसङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मानयमो यमः वेद्यो वैद्यसुधा योगी वीरः माधवो मधो अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महान्तिः अनिर्देशो श्रीमानमेयात्मा महाधृधृत् महेश्वासो महीभक्ता श्रीनिवाससतां गतिः अनिरुद्धस्सुरानन्द गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनमहंसा सपन्नो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभसुतपाः पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्य सर्वदक्षिणः सन्धाता सन्धिमान् शिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुतमोधानो सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारसेः अग्रणीजामनि श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा समृत संप्रमुद्दनः आह संहत्त गोवह्नि अनिलो धरणीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा स्वभुग्गुः सत्कर्ता सद्गुरुः साधु जह्नुर्नारायणो नरः असंख्यो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्य कृक्षितः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्पा सिद्धिदा सिद्धि साधनः शाही ऋषभो विष्णु ऋषभर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानस्य विविक्तासुति सागरः शुभजोदद्धरो वाग्नि महेन्द्रो वसुधो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपा प्रकाशनः ओजस्तेजोगीधरः प्रकाशात्मा प्रकल्पनः वृद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रा चन्द्रान् सुरभास्करज्युतिः अमृतां शुद्धवो भानो शतबिन्दुसुरेश्वरः औषधं जगतस्येतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतव्यदोन्नाथ पवनः पावनो नरः
कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदप्रभुः युगादिकृतितावद्धोनेकमायो महासनः अदृश्यो अव्यक्तरूपस्य सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टशकन्दीनो शोर्ष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्छिदप्रदितप्राणप्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तप्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरोदर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानो आदिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरशौरर्जनेश्वरः अनुकूलसदावर्ता पद्मे पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भशरीरकृत् महाद्विरुद्धवृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अदलशरभो भीमसमयज्ञो हविररिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः उच्चरोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः महीधरो महाभागो वेगवानमितासनः उद्धवक्षोभनो देव श्रीगर्भपरमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो योस्थानसंस्थानसानदोद्रोः परद्धि परमस्पष्टा दुष्टपुष्टसुभेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठपुरुषप्राणप्राणदत्तनवप्रदः हिरण्यगर्भस्य तृघ्नो व्याप्तो वायुरथोक्षजः ततो सुदर्शनकालः परमेष्टि परिग्रहः उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः रस्तारस्तावरस्तानुप्रमानन्दीजनव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विन्नस्तविष्टोभू धर्मयुतो महामगः नक्षत्रिणेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समेहनः यज्ञेज्यो महेजश्च तदस्वत्रं सुतां गतिः सर्वदर्शेन वृत्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतस्य मुखस्य उष्णस्य घोषस्य कदशैरत् मनोहरो चक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः साधनसवशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सिरत्नगर्भोधनेश्वरः धर्मकृद्धर्मे सदक्षरमसक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशविधाता कृतलक्षणः नमस्तिनेन सत्त्वस्तः सम्मो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवरुद्गुरुः उत्तरोगोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यपुरातनः शरीरभूतबुद्धोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपुरुषोत्तमः विनयो जय सत्यसन्धो दशः सतुताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोऽमितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा मोहदयोऽन्तकः अजो महानः स्वाभाव्योचितामित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदत्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तकृत महावराहो गोविन्दास्येन कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गो अजितकृष्णो दृढसङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षा पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमालयलायुधः आदित्योद्योतिरादित्य सहिष्णुविगतसत्तमः सुधन्वाकण्डपरशुरधारणोदविनक्तः द्रिवेक्तृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः सामगस्सामनिर्वाणम् देशदण्डशक् सन्न्यासकृत्यमशान्तो निष्ठा शान्तिपरायणः सुधाङ्गस्सृष्टा कुमुदकुवलेशः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनुवर्तीनि वृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेमकुच्छुवः श्रीवत्सवक्षः श्रीवासः श्रीपते श्रीमताम्बरः
శ్రీనివాసः శ్రీనిధ శ్రీవిభావనः శ్రీధర శ్రీకర శ్రేయః శ్రీమాన్ లోకత్రయాశ్రయః చక్షుస్సంగత్సతానందో నందిరజ్యోతిర్గణేశ్వరः విజితాత్మా విధేయాత్మా సత్కీర్తిర్ఛిన్న సంశయః ఉదీర్ణ సర్వదశ్చక్షురనీచ సురస్కరः భూషయో భూషణో భూతి విసర్గశోకనాశనః అత్యుష్మానత్యుదక్కుంభో విశుద్ధాత్మా శోధనः అనిరుద్ధో అప్రతిహత ప్రద్యుమ్నో అమిత విక్రమః కాలనేమినిః శౌరీ శూరశూరజనేశ్వరः త్రిలోకాత్మా త్రిలోకేశ కేశవ కేశియః హరే కామదేవ కామపాల కామికాంతకృతాగమః అనిర్దేశో గురువిష్ణు వీరో అనంతో ధనంజయః బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మకృద్బ్రహ్మ బ్రహ్మ బ్రహ్మ వివర్ధనः బ్రహ్మ విద్రామణో బ్రహ్మే బ్రహ్మజ్ఞో బ్రాహ్మణ ప్రియః మహాక్రమ మహాకర్మ మహాతేజ మహోరగः మహాక్రతుర్మహాయజ్వా మహాయజ్ఞో మహాహవిః స్తవ్యస్తవ ప్రియ స్తోత్రం శృతిస్తోతారణ ప్రియः పూర్ణ పూరయిత పుణ్య పుణ్యకీర్తిర్నామయః మనోజవస్తీర్థ గర్భసురేతావసుప్రదः వసుప్రదో వాసుదేవో వసుర్వసుమనాహవిః సద్గతి సత్కృతి సత్త సద్భూతి సత్పరాయణः శూరసేనో యదుశ్రేష్ఠః సన్నివాసస్యామనః భూతావాసో వాసుదేవः సర్వాసునిలయో నలः దర్పః దర్పదో దృప్తో దుర్ధరో దాపరాజితః విశ్వమూర్తిర్మహామూర్తిర్వితమూర్తి అమూర్తిమాన్ అనేకమూర్తిరవ్యక్త శతమూర్తి శతాననః ఏకో నైకస్యవక్కిమి తత్కలవనత్తమం లోకబంధుర్లోకనాథో మాధవో భక్తవత్సలః సువర్ణవర్ణో హేమాంగో వరాంగ సుందరాంగరీ వీరః విషమశూన్యో కృతాశ్రియచలశ్చలః అమానీమానుదోమాన్యో లోకస్వామీత లోకధృత్ సుమేధా మేధజోధన్య సత్యమేధాధరాధరః తేజో విశో ద్యుతిధరः సర్వశస్త్రభృతాంబరः ప్రగ్రహో నిగ్రహో వ్యగ్రహో నైకశృంగో గదాగ్రజ చతుర్మూర్తి చతుర్బాహో చతుర్వ్యూహ చతుర్గతి చతురాత్మా చతుర్భావ చతుర్వేద విదేకపాత్ సమావర్తో నివృత్తాత్మా గజయోదరతిక్రమः దుర్లభో దుర్గమో దుర్గో దురావాసో దురారిహ భాంగో లోకసారంగా సుతంతు స్తోవర్ధనः ఇంద్రకర్మా మహాకర్మా కృతకర్మా కృతాగమః ఉద్ధవ సుందర సుందరత్ననాభ సులోచనः అర్కో వాజసనే శృంగి జయంత సర్వ విద్యై సువర్ణబిందరక్షోభి సర్వమాగీశ్వరేశ్వరः మహార్హదో మహాగత్తో మహాభూతో మహానదిః కుముద కుందర కుంద పర్జన్య పావనోనలः అమృతాసో అమృతభూ సర్వజ్ఞ సర్వతోముఖః సులభ సువృత సిద్ధ శత్రు శత్రుతాపనः న్యగ్రోధో దుంబరో అశ్వత్థచాణూరాంతరశోధనః సహస్రాక్ష సప్తజిమః సప్తైః సప్తవాహనः అమూర్తి అనఘో అచింత్యో భయకుద్భయనాశనః అనుదురత్ కుశస్థూలో గుణగణో మహాన్ అద్రుత స్వద్రుత స్వాస్య ప్రాగ్వంశో వంశవర్ధనః ఆరవికంఠో యోగి యోగీశ సర్వకామదః ఆశ్రమశ్రమణక్షామా సుపర్ణో వాయువాహనః ధనుర్ధరు ధనుర్ వేదో ధనురో తమయితాతమః అపరాజిత సర్వసహో నియంత నియమో యమః అప్రవరం సాత్విక సత్య సత్యధర్మపరాయణः అభిప్రాయ ప్రియార్హోర్హ ప్రియకుత్ప్రీతివర్ధనః విహాయ సగతిరుజేతి సురతిరుతబుద్ధో రవిర్విరోచన సూర్య సవితా రవిలోచనః అనంతరుతబుద్ధోక్త సుఖదోనైకదోగ్రజः అనిర్విణ్ణ సదామర్షి లోకాధిష్టానమద్భుతః సనాతనతమ కపిల కపిరవ్యయः స్వస్తిద స్వస్తి 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 భుక్ స్వస్తి దక్షిణః
अरौद्रकुण्डली चक्री विक्रम्भोर्जितसाधनः शब्दादिगशब्दसः शिशिरः सर्वरैकरः अक्रूरप्रेसलो दक्षो दक्षिणक्षमिनाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतया पुण्यो स्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तश्रीरजितमन्निर्भयातः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादरपूर्भवो लक्ष्मी श्रीरोरुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादि भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयोदातपुष्पः शत्रुजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणद प्रणवपणः प्रमाणं प्राणलयः प्राणविप्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरादिगः ऊर्ध्वः स्वस्तरस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञगुह्यम् अन्नमन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानः सोमकायनः देवकीनन्दनः षष्ठाक्षरी पापनाशनः शङ्खनन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः तथाङ्गपाणिः अक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुधः शङ्खनन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः तथाङ्गपाणिः अक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुधः श्री सर्वप्रेरणायुध ओम नमः इति वनमालीगदेशाङ्गी शङ्खी चक्री चनन्दगी श्रीमान् नारायणो विष्णुः वासुदेवो अभिरक्षतु वनमालीगदेशाङ्गी शङ्खी चक्री चनन्दगी श्रीमान् नारायणो विष्णुः वासुदेवो अभिरक्षतु गोविन्द हरि गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द इदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितं यैदं शृणुयात् नित्यं यच्छापि परिकीर्तयेत् न शुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौमुत्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धस्य क्षुद्रसुखमाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाः भक्तिमान्य सदोत्थाय शुचिस्सद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यश प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयप्राप्नोत्यनुत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगोदितिमान् बलरूपगुणान्वितः योगारोगात्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येदापन्नापदः दुर्गानितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मत्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनं न वासुदेव भक्तानामशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयाना श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मसुखशान्ति श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे जोषचन्द्रार्कनक्षत्राखं दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विदितानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य चराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धि सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचार प्रथमं परिकल्पितः आचारप्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमा जङ्गमञ्चेदं जगन्नारायणोद्भवं योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतारण्येकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः
इमं स्तवं भगवतो विष्णो व्यासेन कीर्तितं पठेति चेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतप्रभुमव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् नम इति। अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानाम् अनुरक्तानां त्राता भव जनार्दन। श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः श्रुत एव न संशयो नम इति। व्यास उवाच वासनाद् वासुदेवस्य वासुतं ते जगत्त्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते। श्रीवासुदेव नमोऽस्तों नम इति। पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोन्नाम सहस्रकं पठ्यतेर्पण्डिते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। श्रीरामनाम वराननों नम इति। ब्रह्मोवाच नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रीसहस्रकोटियुगधारिणों नम इति। संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। आर्ता विषन्नाः स्थितिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्ति। आर्ता विषन्नाः स्थितिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्ति। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वात् प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु इति श्रीमहाभारते शतसहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्याम् अनुशासनिकपर्वणि मोक्षधर्मे श्रीभीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णोः दिव्यसहस्रनाम स्तोत्रनाम एकोनपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय हो रामानुजा, जय जय रामानुजा, जय हो रामानुजा, जय जय రామానుజ ఇటు శ్రీ మహాభారతే అని చెబుతూ నేను జయ హో రామానుజ అని చెప్పినటువంటి భాగవతుడు భాగ్యవంతుడు చిరంజీవి సింహాలు శ్రీ పెరంబుదూరు కందాల బాబు. ఇక మనందరికీ కూడా ఈరోజు హనుమాన్ చాలీసాని అందించేటువంటి భాగ్యవంతుడు భాగవతుడు చిరంజీవి శ్రీనివాస ఆచార్యులు శ్రీ పెరంబుదూరు కందాల బాబు. సిద్ధమా? ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి ఈ శనివారం రండి 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 రండి. జై హో జై జై హో. శ్రీ గురు చరణ సరోజరగ నిజమన ముకురు సుధారి వర్ణో రఘువరగమలదశు జోదాయక ఫలచారి బుద్ధిహీనత నిజానికే సుమరో పవన కుమార్ బల బుద్ధి విద్యా లేహుమోహి హరవు కలేశ వికార్ జయ హనుమాన్ జ్ఞాన వింశావరి జయ కపీశతే లోక ఉజాగర రామదూత అఖిల బలధామ అంజన చిత్రపవనితనామ మహావీర విక్రమజరంగే కమత్రిమార్సమఠకే సంగీ కంచన వరణ విరాయ శుభేశాతానముకుందరకంచితేజావిరాజే కాందే మూర్చనే ఉసరాజ శంకర్ సుమన కేసర నందన రోజపతార్ మహాజగన్న విద్యావాన విడిమేరిత సర్వామ కావికర వేకోవాంతర
ప్రపంచ రాములకం సీతామల వచ్చే కృష్ణ రూపదర్శి కావికృపదల్లంకితరావ దేవ రూపదర సమారే రామచంద్ర కావ్య సమారే लाख जीवन लगन दिया है श्री रघुबीर अरुचल लाए रघुपति की नी बहुत बढ़ावे तुम मंत्र भरते समुदाय साहित्य प्रदान रोज लगावे ऐसा कहते हैं कंठ लगावे तनकादे कुमार मनीषा नावैसा ऐसा तमको पेर दिख बाल जानते कभी कहो तो कही सके कहाँ रे तुम उपकार की नारायण मिलाए राजपति ना तुम्हारे अनंत माना लंके तक जाना जगह गया करवाना लील उत्साह मधुर फलितान ब्रह्मंत्रिका मेल कुमार जयलांग दर्शनाय दुर्गन काल जगत के सकमान ग्रह नाम द्वारे तुम रखवारे हो तना जगन पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरण तुम रक्षा दास को कोडनापन के मारवा पे तीनों लोग को हक देता पे बद विचार निकट नहीं आवे महावीर के नाम सुनावे महाशय रो भरे सो पीरे को नयन करो न पीरा संकट पे हनुमान सुनावे मैंने कहूंगा तुम ध्यान जलावे सब पर राम को श्रीरावे तुम देखाए सकल तुम और मनोरे जो कोलावे सो एनर्जी अनकलवावे चारों जल प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध करो जय साधवंत के रखवारे आसुर निकंदन राम दुलारा श्रीद नाम की प्रदाता जबरदीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे दास सदार हो रघुपति के दाता तुम्हारे बदन राम को पावई जन्म जन्म के दुख बिसरावई अंतकाल रघुपति बिजाय जहाँ जन्म भक्त कराई और देवता चित्त करी हनुमत से करे संकट कटे कटे रघुवीरा जो सिमरे हनुमत बलबीरा जय जय हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव कनाई जो सब बार पाठ करते छूट है बंद महासुख हो गुरु हनुमान चालीसा कोई सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हृदय रखी देना सदय महाडेरा पवन बने संकटाना मंगल मूर्ति रामायण सीता सहित हृदय बसव सरटू राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राजा रामचंद्र भगवान की जय जय। पवन सुत हनुमान की जय जय। ओम त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन् यत्र मास्थाय दुःखक्षयकरो भव। ॐ त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन् यत्र मास्थाय दुःखक्षयकरो भव। सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र भगवान की जय जय। पवन सुत हनुमान की जय जय हो जय जय हो। ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి సాయం సమయంలోనే మన అందరికీ కూడా ఈ శనివారం ఈ మామూలు శనివారం ఇది రెండవ శనివారం. ప్రతి నెలలోని రెండవ శనివారం వస్తే అది ఒక పండగే మనకి. ఎందుకని శ్రీమతి దామిడి తారాదేవి గారి యొక్క స్మారక సభ ప్రాతకాలంలోనే మనం సుప్రభాత సేవా కార్యక్రమంతో 7 గంటల సమయంలో ప్రారంభించాం. అక్కడ నుండి 1000 నామాలతో వెంకటేశ్వరం వేడుకున్నాం, గోవిందనామాలు చెప్పుకున్నాం. అక్కడి నుంచి 1000 నామాలతో వెంకటేశ్వరం వేడుకొని ఈరోజు ప్రత్యేకమైనటువంటి విధానంగా అన్నట్టుగా ఏమో మరి మదర్స్ డేకి వచ్చినటువంటి వీక్ ఎండ్ అంటుంటాం. ఆదివారం నాడు రేపు మదర్స్ డే అంటే ఈరోజు కూడా మనం దానికి దాన్ని ఏమంటాం తెలుసా, ఆ దగ్గరగా ఉంటే దాన్ని కూడా ఒక సెలబ్రేషన్ అంటాం కదా. అలా వీకెండ్ సెలబ్రేషన్ లాగా ఈ మదర్స్ డే సెలబ్రేషన్కి అమ్మ అయినటువంటి జగన్మాత అయినటువంటి మహాలక్ష్మికి శ్రీం శ్రీయై నమః శ్రీం శ్రీయై నమః అంటూ ప్రాతకాలంలోనే మనం అందరం కూడా ఆ మహాలక్ష్మిని ఆహ్వానించాం. అంతేనా, ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం అమ్మ అయితే ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రమైనటువంటి పెద్దజీ స్వామివారి యొక్క ఆశీస్సులన్నీ కూడా గోష్ఠికి పూర్తిగా ఉన్నాయా, పరిపూర్తిగా. మన తారాదేవి గారి యొక్క ఆచార్య సేవ ఎంత గొప్పది అని తెలియడానికి ఉన్నట్టు వాళ్ళన్నీ కూడా చాలా చక్కగా అనుకూలంగానే కొనసాగుతూ వస్తున్నాయి. రండి మరి ఇక ఈ సమయం అయింది అనగానే డాక్టర్ మోహన్ ఆనంద వారిని మనం అందరం కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి విధానంగా మనం ఆహ్వానించేదానికి
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ஆழ்வாரம்பெருமானார் திவ்ய திருவிழிகளே சரணம். శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమంలో మీరు డాక్టర్ రాజీ ఆనంద గారు మనందరికీ కూడా మరి పాట అందించడానికి ఆవిడకి మేము ఇంకా అన్న మనకి తల్లి రాధారాణి గారు నిమ్మమ్మ జయశ్రీమన్నారాయణ ఉన్నారా గోష్ఠిలో? మేము అసలు గమనించడమే లేదు. జయహో జయ జయహో జయ జయహో. మరి సుశీల్ గారు కూడా ఉండుంటారు మరి, ఇందాక నేను చూడలేదు. లేదు సరే. రాధారాణి గారు, అమ్మ నిత్యము గోష్ఠి కొనసాగించే వాళ్ళకి ఎప్పుడూ కూడా ఒక ప్రాధాన్యత అమ్మా. అప్పుడప్పుడు వచ్చేటప్పుడు వేరు ఒక అయితే నిత్యము గోష్ఠిని కనిపెట్టుకుని అంటే దాన్ని ఏమంటారో తెలుసా? ఎవరు తల్లి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? 54 times సుదర్శన అష్టకము పారాయణం అవుతోందమ్మా. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? జట్ట అశ్విన్ తరఫున అమ్మా. రాధారాణి గారా మాట్లాడుతున్నారు? అవునమ్మా. రాధారాణి గారు జయ జయ శ్రీమన్నారాయణమ్మా. ఇక మరి అయితే వినిపిస్తోందమ్మా. గోష్ఠికి దాసోం పాటకి సిద్ధమా? ఇంకా ఆలస్యం ఉంటుందంటారా? సిద్ధమేనమ్మా. అయితే రెండు జయహో జయ జయ. అనేక దాసములమ్మా. శ్రీ ప్రవచన గోష్ఠికి జయహో అమ్మా. జయహో జయ జయహో అమ్మా. ఓం అనేక దాసములు. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. అదిగో అల్లదిగో శ్రీహరివాసము, అదిగో అల్లదిగో వాసము, 10,000 శేషుల పడగలమయము, అదిగో అల్లదిగో శ్రీహరివాసము, 10,000 శేషుల పడగలమయము, అదిగో అల్లదిగో శ్రీహరివాసము, అది వెంకటాచల మఖిలోన్నతము, అదివో బ్రహ్మాదుల కపురూపము, అది వెంకటాచల మఖిలోన్నతము, అదివో బ్రహ్మాదుల కపురూపము, అదివో నిత్య నివాసమఖిలమునులకు, అది చూడు తదెందో కూడా ఆనందమయము, అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము, 10,000 శేషుల పడగలమయము, అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము, చెంగట నల్లదివో శేషాచలము, నింగినున్న దేవతల నిజవాసము, చెంగట నల్లదివో శేషాచలము, నింగినున్న దేవతల నిజవాసము, ముంగిట నల్లదివో మూలనున్న ధనము, బంగారు శిఖరాల బహు బ్రహ్మమయము, అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము, 10,000 శేషుల పడగలమయము, అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము, కైవల్య పదము వెంకటనగమదిగో, శ్రీ వెంకటపతికి సిరులైనది, కైవల్య పదము వెంకటనగమదిగో, శ్రీ వెంకటపతికి సిరులైనది, భావింత సకల సంపద రూపమదివో
పావనములకెల్ల పావనమయము అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము 10,000 శేషుల పడగలమయము అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము 10,000 శేషుల పడగలమయము అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము వెంకటేశ హరే శ్రీనివాస హరే వెంకటేశ హరే శ్రీనివాస హరే. జై శ్రీమన్నారాయణ. జయ హో అమ్మ శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఇక రాధారాణి గారు ఆస్టిన్ టెక్సస్ లోని సుదర్శన హోమం అవుతోందని మాకు అందించారు. చాలా సంతోషం అమ్మా. అది పారాయణం అమ్మ. 24 times జెట్ ఆస్టిన్ వాళ్ళు 54 times పారాయణం చేస్తున్నారండి. 4 o'clock నుంచి 7 వరకు. ఏమిటి పారాయణ చేస్తున్నారు? సుదర్శన అష్టకం. అష్టకం, నాటి శతకం కాదు. కాదమ్మా, సుదర్శన అష్టకం. అష్టకం చాలా మంచి వాడిని చెప్పారమ్మా. సకల సన్మంగళాన్ని భవంతు. ఇక మనందరం కూడా తప్పకుండా, ఎందుకంటే చిత్త నక్షత్రంతోనే మనం ఆ పని అష్టకము శతకము కూడా, అంతేకాదు పారాయణ చేసుకోవడమే కాకుండా ఈ భాగవతులందరికీ కూడా మనకి శ్రీమాన్ సాతులూరి గోపాలకృష్ణమాచార్యుల వారు అందించినటువంటి అద్భుతమైన గ్రంథాన్ని మాకు డాక్టర్ శ్రీదేవి వెంకటరెడ్డి మనకి భారతదేశం నుంచి వచ్చినప్పుడు ఆ గ్రంథాన్ని మనకి సాతులూరి గోపాలకృష్ణమాచార్యుల వారు అందించినటువంటి ఆశీస్సులతో పాటుగా మాకు అందించారు. అందులోని సుదర్శన శతకంలోని ఉండే రహస్యాలు, సుదర్శన అష్టకంలోని అసలు సుదర్శనుడు అనేటటువంటి దానిలో సుదర్శన అని కదా, దాని వివరాలన్నీ కూడా చాలా బాగా రాశారు. అది కూడా మనం అందరం కూడా చిత్త నక్షత్రంతో అందుకున్నాం. మళ్ళీ చిత్త నక్షత్రం రాగానే తప్పక అందుకుందాం అమ్మా. ఇక జై శ్రీమన్నారాయణ అమ్మా. జై శ్రీమన్నారాయణ తల్లి. సకల సన్మంగళాన్ని భవంతు. శ్రీమతే ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఇండియాలో అందరి కోసం మనందరం ప్రార్థన చేస్తున్నాం. రమాదేవి జయంతి గారు, అవునండి. మరి పాట అందిస్తారా అని మీ కంఠం వినబడిందంటే మాకు పాట గుర్తొస్తుంది. ఓ తప్పకుండా అమ్మా, తప్పకుండా. నగుమోము కలవాని నా మనోహరుని. ఓకేనా అమ్మా? తప్పకుండా మీ మనోహరం మాకు తెలిసిపోతున్నది ఇప్పుడు. అమ్మా ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. నగుమోము గలవాని నామనోహరుని జగమేలు శూరోని జానకి వరుని నగుమోము గలవాని నామనోహరుని దేవాది దేవోని దివ్య సుందరుని శ్రీవాసుదేవోని సీతారాఘవుని నగుమోము గలవాని నామనోహరుని సుజ్ఞాన నిధిని సోమ సూర్యలోచనుని అజ్ఞాన తమమోను అణచు భాస్కరుని నగుమోము గలవాని నామనోహరుని నిర్మలాకారోని నిఖిలాగహరుని ధర్మాది మోక్షం దయచేయు ఘనుని నగుమోము గలవాని నా
మనోహరుని బోధతో పలుమారు పూజించి నేను ఆరాధ్యంతో శ్రీత్యాగ రాజా సన్నుతుని నగుమోమో గలవాని నామనోహరుని. జయ శ్రీమన్నారాయణ. జయ జయ శ్రీమన్నారాయణ. శ్రీమతే ధన్యవాదాలు. రామానుజాయ నమః. ఇంతవరకు మనకి రమా జయంతి గారు, రమాదేవి జయంతి గారు న్యూ జెర్సీ నుండి అద్భుతమైనటువంటి అంటే ప్రత్యేకమైన పరమాత్మ గురించి ఆ మనోహరుడు అనడంలోనే అసలుగా ఆమె మనస్సుని హరించుకున్న, అంటే ఎప్పుడెప్పుడో ఆ పరమాత్మ మీద వెళ్ళిపోయింది మనస్సు అప్పుడేను, కనుకనే ఆ పాట గుర్తొచ్చింది తల్లికి. అనేక మంగళాశాసనాలమ్మా. ధన్యవాదాలు. గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్స్. అయితే ఈరోజు మనకేమిటంటే ప్రత్యేకత, ఇలా ప్రతి శనివారం ఒక ప్రత్యేకతే. అందులోకి రెండవ శనివారం వచ్చింది అంటే మనకి ఈరోజు నెలకి ఒకసారే వస్తుంది కదా రెండవ శనివారం అనేది ఏంటంటే ఈరోజు ఒక 100 నెలలు పూర్తయి 101వ నెల. ఇది డాక్టర్ శ్రీమతి దామిడి తారాదేవి గారు. తారా అనగానే మనకందరికీ కూడా ఒకసారి తల ఎత్తి పైకి ఆకాశం మీదకి వెళ్ళిపోతుంది మనస్సు కదా, ఆ తారలు మెరిసేటటువంటి విధానంగా. అలాగే ఈవిడ కూడా అలాగ తారాగణంలో ఒక్కడిగా ఉండిపోయినటువంటి విధానంగా ఉన్నటువంటి భాగవతురాలు ఈ గోష్ఠి ప్రారంభంలో ఉన్నారు. తర్వాత పరమపదాన్ని చేరారు. అక్కడి నుండి నిరంతరము కూడా ఒక ఆనందమైనటువంటి విధంగా దీనిని కొనసాగించాలి అని అప్పటి నుండి మాకు అర్చన, ముఖ్యంగా అర్చననే నేను అభినందిస్తున్నాను. ఆ తర్వాత శ్రీవత్స, తర్వాత మనకి రాజకుమారి, నారాయణ, ఇంకా అందరూ అన్నమాట, అశోక్ బాబు, వీళ్ళందరూ కూడా వెనక ఉన్నా కూడా ఆ తల్లి వాళ్ళ కుటుంబంగా పరిమితం కాకుండా ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి విధానంగా గోష్ఠిలోకి ఒకసారి వచ్చి గోష్ఠి తన కుటుంబము అని భావించుకున్నటువంటి భాగవతురాలు ఆవిడ. మేము ఎలా అయితే మేము ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ అంటుంటాం గోష్ఠిలో ఉన్నటువంటి భాగవతులందరినీ, అంత భావనతో కలిగినటువంటి ఈవిడ మన జయప్రదమ్మ గారు, మన సుశీలమ్మ, వీళ్ళందరూ కూడా సుశీలమ్మ గారు అనండి, వీళ్ళందరూ కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రేమ ఆశ్చర్యంతోనే ఉన్నటువంటి వాళ్ళమ్మ. అందుకని వాళ్ళకి మేము అనేక మంగళాశాస్త్రాలు చేస్తూ గుర్తు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. రండి. ఇక మా రమా జయంతి గారు ఇలా పిలవగడంతోనే చక్కని పాట కూడా అందించారు. ఇక డాక్టర్ రాజీ ఆనంద మనకి ఒక చక్కని పాటని మనకు అందించిన దాన్ని మేము మీ అందరికీ కూడా వినిపిస్తాను. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఆళ్వార్ ఎంబెరుమానార్ దివ్య తిరుడిగలే శరణం. మనకి ఈరోజు డాక్టర్ మోహన్ ఆనంద గారు 7 గంటల సమయానికి ఈరోజు మన అందరికీ కూడా తారాదేవి గారి యొక్క స్మారక సభ అని చెప్పినట్టుగా ఈ అనుగ్రహ భాషణ అంటుంటాం, మెమోరియల్ లెక్చర్ అనేటువంటిది మనం అందరం కూడా వినగలిగేటట్టుగా మనకి అందించేటటువంటిది డాక్టర్ మోహన్ ఆనంద గారు. సరే, దానికంటే కూడా ముందరగా డాక్టర్ రాజీ యొక్క పాటలని మీకు అందరికీ అందిస్తాను. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ముందుగా ఎందుకంటే వాడు పాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా సరే ముందుగా ఇది ఒక ఇంకా మన సమయం ఉంది కనుక మామూలుగా అయితే భాషణ అందిద్దాం అనుకున్నాను, కానీ పాటనే అందిస్తాను. రండి. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఆళ్వార్ ఎంబెరుమానార్ దివ్య తిరుడిగలే శరణం. శ్రీ వెంకటగిరీశమా లోకయే వినాయక తురగారూఢం. శ్రీ వెంకటగిరీశమా లోకయే వినాయక.
ശ്രീമന്നാരായണ 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 നീ ശ്രീപാദമേ ചരണം ശ്രീമന്നാരായണ 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 നീ ശ്രീപാദമേ ചരണം ശ്രീമന്നാരായണ 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 നീ ശ്രീപാദമേ ചരണം കമലാസതി മുഖ കമല കമലഹിത കമലപ്രിയ കമലേക്ഷണ കമലാസതി മുഖ കമല കമലഹിത കമലപ്രിയ കമലേക്ഷണ കമലാസനഹിത ഗരുഡഗമന ശ്രീ കമലനാഭനി പദകമലമേ ചരണം നാരായണ కమల నేర్చుకున్నారేణ శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. కంప్లీట్ నా శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. మనకి డాక్టర్ రాజీ ఆనంద్ గారు మనకు అందించినటువంటి పాటని మీ అందరికీ కూడా వినిపించాము. డాక్టర్ రాజీ ఆనంద ఫ్రమ్ లాస్ ఏంజలస్. సో షీ ఈజ్ బై ప్రొఫెషన్ షీ ఈజ్ ఎ న్యూరాలజిస్ట్ అండ్ షీ ఈజ్ కార్నాటిక్ మ్యూజిక్ ఆల్సో షీ హాజ్ లెర్న్డ్. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఇక భాగవతులు అందరం కూడా 7 గంటల సమయం కోసం చూసేటప్పుడు ఇంకా ఇక్కడ మన సమయం ప్రకారంగా 6 గంటల సమయమే అయింది. అందుకని భగవద్ రామానుజ వారి గురించి కొద్దిగా అందుకుందామా మరి. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఆళ్వార్ ఎంబెరుమానార్ జీయర్ దివ్య తిరుడిகளே శరణం. ఈ భగవద్ రామానుజ వారి యొక్క జీవిత చరిత్ర విషయంలోనే మన అందరం కూడా ఈ ఎన్నోసార్లు మనం ఎన్నో విషయాలను గురించే అందుకున్నాం. కానీ ఆర్ద్ర నక్షత్రం వచ్చింది అనగానే ఆళ్వార్లు ఆచార్యులు అందరూ కూడా భగవద్ రామానుజ వారి భవిష్యత్ ఆచార్యులు అనేటువంటి పదం భగవద్ రామానుజ వారికే చెందింది కదా. కనుక వారి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నట్టుగా మనకి తెలుస్తుంది చరిత్ర. అటువంటి భగవద్ రామానుజ వారి యొక్క జీవిత చరిత్రలోని ముఖ్యమైనటువంటి సన్నివేశాలని ఘట్టాలని అందుకుందామా మరి. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. అసలు చాలామందికి తెలుసు కానీ చాలామందికి తెలియదు కూడాను. ఎవరో ఒకసారి మేము శ్రీనివాస రామానుజ అంతర్జాతీయ ప్రవచన గోష్ఠి అంటే కూడా భగవద్భక్తులైనటువంటి వాళ్ళకి కూడా ఈ శ్రీనివాస రామానుజ అంటే ఏమండి మ్యాథమెటిషియనా అని అడుగుతున్నారు. కానీ అదే మనకి ఆ శ్రీనివాస రామానుజ అనేటటువంటిది ఆచార్య శిష్య సంపర్కం కలిగినటువంటి భగవద్ రామానుజుల వారు, జగదాచార్యులైనటువంటి భగవద్ రామానుజుల వారు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు అయినటువంటి శ్రీనివాసుని శిష్యుడిగా చేసుకున్నారు. అసలు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు అయినటువంటి వాడు మన భగవద్ రామానుజుల వారిని ఆచార్యులుగా ఎంపిక చేసుకున్నారని మేము అంటాం. కనుక ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటిది కూడా ఎందరెందరికో తెలియకపోవడం అనేది కొంచెం విచారించవలసిన విషయమే. అయినా సరే తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా శ్రీనివాస రామానుజ అనగానే ఎంత అదృష్టమో కదా. ఆచార్య శిష్య విషయం ఎలా ఉండాలి, ఆచార్యులు అంటే ఎలా ఉండాలి, శిష్యులు అంటే ఎలా ఉండాలి అని ఓ ఉదాహరణగా ఉన్నారు శ్రీనివాస రామానుజ.
అంతర్జాతీయ ఈ ప్రవచన గోష్ఠిలోని భాగవతులందరికీ కూడా ఈ విషయాలే మనం అందిస్తున్నాము. ఇక భగవద్ రామానుజుల వారి ఒక దివ్య కొన్ని విషయాలను ముందుగా మనం అందుకుంది ప్రయత్నం చేద్దాం. భగవద్ రామానుజుల వారు గొప్ప సంఘ సంస్కర్త. మొట్టమొదటిది అందరికీ కూడా ఆనందాన్ని కలిగించేది ఒక మాట. ఎందుకండి ఏదో చాలా గొప్పవాళ్ళండి, వాళ్ళని కొంచెం పాదాభివందనం చేయండి అంటే ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏమిటి గొప్పదనం అని ముందు ప్రశ్న వస్తుంది. సమాజానికి ఏమైనా కాస్త ఉపకారమైన పనులు చేశారా అని అడుగుతారు కదా. అది సమాధానం వెంటనే మనం అందించగలుగుతాము. వారి యందు మనకి పరిపూర్తి అయినటువంటి గౌరవము, వారి యందు ప్రేమ, ఇష్టము ఉంది కనుక వారి గురించి మొట్టమొదటి పదం ఏమిటి? గొప్ప సంఘకర్త, గొప్ప సంఘ సంస్కర్త అన్నాం. సంఘ సంస్కర్త అనగానే సంఘాన్ని ఆనాడు అంటే 1000 సంవత్సరముల క్రితం ఉన్నటువంటి ఆ సంఘం భగవద్ రామానుజుల వారి చేత సంస్కరింపబడింది కదా. మరి అంతటి విషయం కనుకనే ఈ 1000 సంవత్సరముల తర్వాత 1004 సంవత్సరములు ఇప్పటికీ 1004 సంవత్సరములైనా ఇప్పుడు ఇంకా మనం అనునిత్యము మనతో పాటుగా ఉండి మన ఆదేశించి నడిపిస్తున్నారుగా అని మనం భావిస్తున్నాం కదా. ఇది సంఘ సంస్కర్త అనేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సమాజ దురాచారాలని తొలగించారు. సమాజ స్థాపనకి అనితర సాధ్యమైన కృషి చేశారన్నాం. సమాజ దురాచారాలు ఈ రోజుల్లో లేవా? మరి ఉన్నాయి. మరి 1000 సంవత్సరాల క్రితం ఇంకెంత బలీయంగా ఉన్నాయో తెలిసిందా? మరి 1000 సంవత్సరాల క్రితం అసలు నిజంగా చెప్పాలంటే 50 ఏళ్ల క్రితం మేము చదువుకునే రోజుల్లో కూడా ఎన్నెన్నో విషయాలు వింటూ ఉండేవాళ్ళం కదా. మరి 50 ఏళ్ల క్రితం వింటున్నది 1000 సంవత్సరాల క్రితం వినడం అనేటటువంటిది ఎంత గొప్ప విషయం కదా. అటువంటి సమాజంలో ఉండేటువంటి దురాచారాలన్నింటినీ కూడా సంస్కరించినటువంటి మహానుభావులు ఆ దురాచారాలను తొలగించి, అంటే ఏమిటో తెలుసు, ఎక్కడున్నాయండి దురాచారాలు? మనస్సులలో. కనుక మనస్సులను తీర్చిదిద్దారు మన రామానుజుల వారు అంటాం మేమైతే. మత్వా కర్మాణి సేవ్యతే అనేటువంటిది ఎలాగైతే మనుష్య అనే శబ్దానికి వేద విషయమైన నిరుక్త అర్థం మనకి అందుతుందో అలా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మానవుడిగా బతకండి రా అన్నారు ఆయన. ఏమన్నారండి? ఆ మనిషిగా నిర్వచనాన్ని అందించి ఒక మనిషిగా బతకండి అన్నారు. నిజానికి ఈ మనిషిగా బతకడం అనేటువంటి అందరం మనుషులే కదండి. మనందరం మనుషులం కాకపోతే ఏమిటి అలా అంటాం కదా. కాదు. భగవద్ రామానుజుల వారు మన మనిషి అంటే మనస్సు ఉన్నవాడు మనిషి కదా. ఆ మనస్సును సద్వినియోగపరుచుకున్నవాడు మాత్రమే మనిషిగా చెప్పబడతాడు. మనస్సును దుర్వినియోగం కూడా పరుచుకోవచ్చు. చెడు ఆలోచనలతో అందరినీ తక్కువ చేసి తానే గొప్పవాడు అనుకుంటూ ఉండేటటువంటి కూడా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం కదా సమాజంలో. అందుకని సమసమతాభావంలోని ఆయన ఎంత అద్భుతమైనది సమాజ స్థాపన చేయడంలోని భగవత్ రామానుజుల వారు అందివేసిన చెయ్యి అనేద్దాం. అంతే కదా. మరి ఎందరో ప్రయత్నం చేశారు కానీ వారందరి పేర్లు రాలేదండి. కానీ ఎవరు ప్రయత్నం చేయలేదు కనుక ఒక చరిత్ర అంతా మనం గమనించామంటే ఎందరందరూ. కానీ కొందరి పేర్లు మాత్రం శిలాశాస్త్రాల మీద లిఖించబడ్డట్టుగా ఉండిపోతున్నాయి. అదే మనకి రామానుజుల వారి శేషోవా సైన్యనాథోవా శ్రీపతిర్వేతి సాత్వికై వితర్క్యాయ మహాప్రాజ్ఞై భాష్యకారాయ మంగళం అనే ఎందరెందరితో కొనియాడబడినటువంటి మహానుభావులు భగవత్ రామానుజుల వారు కదా. సరిగ్గా 1000 సంవత్సరాలకి 1004 సంవత్సరాల క్రితం అంటే 1017లో జన్మించినటువంటి వారు తమిళనాడులోని శ్రీపెరుంబుదూర్, ఈ శ్రీపెరుంబుదూర్ అనేటటువంటి దీనిలో జన్మించి కాంచీపురంలో చదువుకుని శ్రీరంగంలో స్థిరపడ్డారు. ఈ 3 కూడా చాలా ప్రత్యేకం. ఏమిటిది? శ్రీపెరుంబుదూర్ ఒక దివ్యస్థలం, కాంచీపురం అనేటటువంటిది వరదరాజు యొక్క స్థానం. కాంచీపురంలో చదువుకున్నారు, రంగరాజు యొక్క శ్రీరంగంలో స్థిరపడ్డారు. ఇది 120 సంవత్సరములు, ఇంకా 124 సంవత్సరములను కూడా చాలామంది అనగా వింటూ ఉన్నాం కూడాను. మరొక 4 సంవత్సరములు కూడా కలిపి జీవించారు అని దేశమంతటా కూడా పర్యటించారు. ఇక 33వ ఏట సన్యాసాశ్రమాన్ని స్వీకరించారు.
యతివరుల జీవితాన్ని సమాజానికి అంకితం చేశారు. యతివరులై జీవితాన్ని సమాజానికే అంకితం చేశారు అని. వైదిక యజ్ఞాలలోని ఎన్నో నిషేధించవలసిన వాటిని అన్నింటినీ కూడా నిషేధించారు. దాన్ని అమలుపరచవన్నీ కూడా అమలుపరుస్తూనే వచ్చారు. ఇది ఇక జాతి మత కులాలతో సంబంధం లేకుండా, స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా అందరూ మంత్రోపదేశానికి అర్హులు అని ప్రకటించి స్వయంగా తామే అందరికీ మంత్రోపదేశాన్ని ఉపదేశించారు. తిరుమంత్రార్థం. ఈరోజు ఈ మన గోష్ఠిలో ఉన్నటువంటి భాగవతులు ఎందరెందరో ఈ మంత్రోపదేశాన్ని అందుకోగలుగుతున్నారంటే అర్థం ఏమిటి? అది భగవద్ రామానుజుల వారి ఆదేశముగా ఆ తర్వాత అనుయాయులైనటువంటి ఆచార్యులందరూ కూడా ఈ తిరుమంత్ర ఉపదేశాన్ని అర్హత గల వాళ్ళందరికీ, అర్హత అంటున్నా ఏమిటండి అర్హత? ఆర్తి గల వాళ్ళందరికీ అర్హులే అని అంతే. వీరు వారు అనేటటువంటి కులమత భేదాలు కానీ ఏది జాతి విషయాలేమీ లేకుండా ఆర్తి ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అందుకోండి. పరమాత్మ పొందాలంటే కావాల్సింది ఏమిటండి? ఆర్తి అన్నారు. అంతేగాని నువ్వు సంధ్య ఏమిటి మెడలో జంధ్యం వేసుకున్నావా నువ్వు అర్హుడు అవుతావు, లేకపోతే అర్హత లేదు అనేటటువంటిది మనకు తెలుసు. ఈ గాయత్రి మంత్రానికి ఒక ప్రత్యేకమైన అర్హత ఇవన్నీ మనకు కనబడతాయి. కానీ మరి భగవద్ రామానుజుల వారి యొక్క ప్రత్యేక తిరుమంత్రానికి అందరూ అర్హులే అనేశారు. వీరు వారు అనేటటువంటిది ఆ నియమాలన్నిటిలోంచి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటిది మనకు కనబడుతుంది కదా. ఇంకా మనకి అసలు విషయమైనటువంటిది భగవద్ రామానుజుల వారు ఈ దాసువారు జీవితం అంతా ఎటువంటి ఊడిగం చేయాలన్నా సేవ చేసినా కూడా చాలదేమో అసలు ఆయన మనకి అందించినటువంటి ఈ ఆనందానికి. ఏమిటో తెలుసా? ఇది మా పార్థసారథి గారు కూడా ఎప్పటికప్పుడు చెబుతూ వస్తూ ఉండేవారు. శరీరముతో సంబంధం పెట్టుకునకండి అనేటటువంటిది చెప్తారు భగవద్ రామానుజుల వారు. శరీరాన్ని నిలబెట్టిన దాంతో సంబంధం పెట్టుకోండి, శరీరంతో సంబంధం కాదు. శరీరం అనేటటువంటిది అది ఏనాడు కూడా నిలిచేది కాదు. అది శీర్యతేది శరీరం అని కదా పేరు. దాని శరీరం అంటే క్షీణించిపోయేది. క్షీణించిపోయే దాంతో మీకు సంబంధం ఎందుకు అంటారు. మాకైతే మేమున్న ఈ చికాగోలోని మీరు ఆశ్చర్యంగా అనుకుంటా, మా ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చినా చూస్తే గోడ ఒక ప్రాకారం అంటాం కదా, ఈ గోడ ప్రాకారం ఉందే చిన్న, ఈ గోడ ప్రాకారానికి ఆవలి పక్కన చూస్తే తొంగి చూస్తే అది సిమెట్రీ. ఈ గోడకి యువతల పక్కనే ఆనందమయమైనటువంటిది ఈ వసతి గృహాలు. ఆశ్చర్యం అవుతుంది ముందు చాలామంది దీన్ని పరిచయించినటువంటి విధానం. కానీ సత్యాన్ని చూడగలిగేటటువంటిది అటువంటి పరమాత్మ మాకు అందించాడనిపిస్తుంది. సత్యాన్ని నిత్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే శరీరాన్ని నమ్ముకుంటే మీకు సెమిట్రీయే కారణం అవుతుంది దారి. శరీరాన్ని నమ్ముకుంటే ఉండవలసింది అదే. కానీ శరీరాన్ని నిలబెట్టేటటువంటి దాన్ని నమ్ముకుంటే ఈ శరీరాలు పాము ఎలాగైతే పొర విడిచిపెట్టి కుబుసమ్మ విడిచిపెట్టినట్టుగానే శరీరాన్ని విడిచిపెట్టారు మన పూర్వ ఆచార్యులు, పూర్వ ఋషులు, మునులు అందరూ కూడా. దానిని మీద ఏమాత్రము కూడా ఇది లేకుండా అటువంటిది భగవద్ రామానుజుల వారు మనకు అందించినటువంటి గొప్ప విధానం. అంటే ఏమిటి? మన సంబంధము ఎప్పుడూ కూడా ఆత్మ సంబంధమే. కానీ శరీరముతో ఉన్న సంబంధాలు కేవలంగా తాత్కాలికంగా ఏర్పడేవేను అనేటు మన మనసులో పెడతారు. ఇది మా పార్థసారథి గారు మా మనస్సులో బాగా నిలబడి ఉండేటట్టుగా ఆచార్య శరీరాలతో సంబంధం పెట్టుకోకసమా మనం. అవును కదా. ఎందుకని మనకి 7 జన్మల సంబంధం అంటూ ఉంటాం, పాటలు పాడుతూ ఉంటే వింటూ ఉంటాం. 7 జన్మలు ఒకే శరీరం ఉంటుందా? ఒక్కసారి ఆలోచించి చూడండి. ఏ జన్మకి ఆ జన్మ వేరే వేరే శరీరం అందుకుంటుంది కదా ఈ జీవుడు. అది ఒక్కసారి మనసులో రాగానే అరే ఎంత మంచి మాట చెప్పారు. వివాహము అనగానే 7 జన్మల సంబంధం ఇది అనేస్తాం మనం. ఈ వివాహం ఎవరికి అవుతోంది, ఎలా అవుతోంది ఒకసారి ఆలోచించి చూసారా? ఇది శరీరంతో ముడిపడి ఉండాలి అనుకుంటే ఆ శరీరం సిమెట్రీకే వెళుతుందని చెప్పేసాము ఇంతకుముందు. అలాగా ఏ ఆత్మ సంబంధంతోనే ముడిపడేటటువంటిదే. ఆ ఆత్మ సంబంధం ఎవరితో ముడిపడుతోంది? పరమాత్మతో. ఇది మనం గమనించగలగాలి. అందుకే వధూవరులు మన భారతీయ సంప్రదాయంలో వధూవరులు జీవ పరమాత్మల యొక్క కలయిక. వివాహము అంటేనే అసలు జీవ పరమాత్మల కలయికను గుర్తించేటటువంటిది. సామాన్యమైనటువంటి ఏదో శారీరకమైన సుఖాలు అనుభవించడానికి జీవితం కాదండి. శారీరకమైన చిత్రాలు పశువులు పక్షులు అన్నీ కూడా అనుభవిస్తున్నాయి కదండి. ఇవి మనకి ఇంక ప్రత్యేకత ఏముంది? ఇంకా ఆహార భయ మైథునం చ
అంతే కదా. ఇక మనుష్యులకి పశువులకి ఉండేటటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే జ్ఞానో హి ఏకో అధికో విశేష అన్నారు కదా. ఏమిటా జ్ఞానము అనేటటువంటిది? తనను తానుగా తెలుసుకోగలగడం, తన యొక్క ఉనికిని తాను తెలుసుకోగలగడం. ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటిది మనకి ఒకటి తెలుసుకుంటే చాలు. ఏక విజ్ఞానం బహు విజ్ఞానం అనేసారు మనకి. ఈ ఏక విజ్ఞానం అనేటటువంటిది ఒక్కడే ఆ పరమాత్మ అనేటటువంటి వాడు అందరిలోని ఒకే రూపంలో ఉన్నాడు అనేది రామానుజ యొక్క మతం. ఇంతే, ఇంకేమీ ఉండదు. ఒక్కసారిగా మన మనస్సులోకి పరమాత్మ, అందరి మన హృదయంలోనే ఉన్నవాడు ఒకే ఒక్క రూపంలో ఉన్న పరమాత్మ. ఈ శరీరాలు ఇన్నిన్ని రూపాలు ఇన్నిన్ని ఇవి కనబడుతున్నాయి మనకి. అందుకని మన మనస్సులో ఉండేటటువంటి కలతలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి ఆ ఏక విజ్ఞానం మన మనసులో కలిగితే. అదే మనకి జ్ఞానో హి ఏకో అధికో విశేష జ్ఞానో విహీన పశుభి సమాన అన్నారు. ఆహార నిద్ర భయమైథురం చ సమానం ఏతత్ పశుభి నరాణం అన్నారు కదా. అందుకని మనం ఇంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి మానవ జన్మని పొందడమే ఒక ప్రత్యేకత కదా. ఈ దుర్లభం మానవశో జన్మ అనేశారు. ఈ దుర్లభమైనటువంటి ఈ జన్మ మనందరికీ లభించిందని ఒక్కసారిగా గుర్తింపు చేస్తున్నారు భగవద్ రామానుజుల వారు మనందరినీ కూడా. ఇక అందులోనే స్త్రీ పురుషుల యొక్క ఎడబాటు ఎప్పుడైనా జరుగుతాయే, మరి స్త్రీని ఏమంటామండి? ధవ అంటే భర్త అని అర్థం, విధవ అంటే భర్తని పోగొట్టుకున్నటువంటిది అని కదా అర్థం. విగత ధవ విధవ. మాధవ అంటే మా అంటే మహాలక్ష్మి, ధవ అంటే భర్త. మహాలక్ష్మికి భర్త అయినవాడు మాధవుడు కదా. మరి ఈ ప్రత్యేకమైన దానిలో మన సమాజంలో విధవ అనగానే ఒక చిన్న చూపు కిందకి ప్రత్యేకమైనటువంటిది మనం గమనిస్తున్నాం. భగవద్ రామానుజుల వారు ఎంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఆలోచన, ఎంత ఇది అది ఒక్కడి చదువు ఆ ఒక్కడి మనసులో మెదిలితే చాలు. ఇంకా ఇన్ని అన్నీ కాదు, వైధవ్యం పొందిన స్త్రీలు ఇంకా కొన్ని దీనిలో సంప్రదాయాల్లో గుండు చేయించుకోవాల్సినటువంటి బలవంతపు ఆచారాన్ని కూడా ఖండించారు. స్త్రీల ఆత్మ గౌరవాన్ని నిలిపినటువంటి వారు మొదటి వారు మన భగవద్ రామానుజుల వారు. అంతేకాదు ఆహారంలో కూడా, ఎందుకో తెలుసా, అప్పటి రోజుల్లోనే స్త్రీలకు రక్షణ భర్త అనేవాడు రక్షణ రక్షణ కల్పించేటటువంటి విధానంగా వ్యవస్థగా స్త్రీ యొక్క ఆకర్షణ సమాజంలో ఎక్కడైనా కలిగితే ఆమెకి ఏమైనా ప్రమాదం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంది కనుక నా స్త్రీ స్వాతంత్ర్యమర్హేది అని చెప్పేశారు. స్త్రీకి స్వాతంత్రమే ఉండకూడదు అనేటువంటి. కానీ ఈ రోజుల్లో అది ఎక్కడైనా చెల్లుతోందా? చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. ఎక్కడైతే స్త్రీలు గౌరవింపబడతారో అక్కడ ఐశ్వర్యం తాండవిస్తూనే ఉంది, మనం గమనిస్తున్నాం. అది ఆ ప్రత్యేకంగా దేవతలందరూ కూడా ఆయాసంలో మనకి ప్రత్యేకంగా కనబడది. మన భారతదేశంలో స్త్రీలకు ఇచ్చేటువంటి గౌరవం కనుకనే ఆ ఔన్నత్యము సంప్రదాయము మనకి ఇంతగా ఉంది. స్త్రీలందరూ కూడా గౌరవింపబడమే మనకు కావలసినటువంటిది కదా. ఇప్పుడు అటువంటి దానిలో ఇటువంటి భగవద్ రామానుజులు 1000 సంవత్సరముల క్రితం, ఈనాడు కాదు, 1000 సంవత్సరముల క్రితం స్త్రీలకు సమానమైనటువంటి విధానముగా ఆత్మ గౌరవాన్ని నిలిపే విధంగా అందించడమే కాకుండా ఎన్నెన్నో మనం గమనిస్తుంటాం. స్త్రీలకే ప్రాధాన్యత. మనం ఇంకా గట్టిగా ప్రభుత్వం యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆస్తుపాస్తుల్లో కూడా స్త్రీలకు సమానమైనటువంటి స్థానాన్ని కల్పించారు. ఎలాగా? ఇవన్నీ కూడా మన పూర్వఋషులు పూర్వాచార్యులు చేసిన కృషి ఫలమే మన మనస్సులోని చక్కని ముద్ర వేసుకుంది కనుక స్త్రీలను తక్కువగా చూడవద్దు అనేటటువంటిది. అలే మనకి ఇంకా అంతేకాదు, కంటి కన్నీరులికిన సిరి ఇంటనొల్లదు సుమ్మే అంటూ ఉండేవారు కదా. ఆ కలకంటి అయినటువంటి ఆ తల్లి, ఆ స్త్రీ స్వరూపము కన్నీరు కానీ ఉందంటే ఆ కన్నీరు అగ్నిజ్వాలలు అవుతుంది, ఆ సిరి అక్కడ ఉండదు, వెళ్ళిపోతుంది అన్నారు. ఇది చూసారా? మరి ఇటువంటివన్నీ మనకు వినిపిస్తూ ఉంటే భగవద్ రామానుజుల వారు చేసినటువంటి సమాధ్యమైనటువంటి సంఘ సంస్కర్త అనేటటువంటి దానిలో ఇవన్నీ కూడా వారు మనందరి కోసం అందించినవే కదా. ఇవి సాధారణంగా ఏదో గ్రంథాల్లో రాసేసేసి తర్వాత మళ్ళీ వారిని అన్వయించుకుని
ప్రాక్టికల్గా ఉందండి. భగవద్ రామానుజాచార్య ద ప్రాక్టికల్ పర్సన్ అని మేము మనసులో ఎన్నెన్నో ఉదాహరణలోనే అరే ప్రత్యేకమైనటువంటి అందరికీ కూడా ఉపోద్ఘాతాలు ఉపన్యాసాలు బోల్డ్ అవుతాయి. కానీ నిజానికి దాన్ని నిజ జీవితంలో వర్తించేటప్పటికీ అందులో ఎన్నో అవరోధాలు మనకు కనబడుతూ ఉండడం చూస్తుంటాం. కానీ భగవద్ రామానుజుల వారు ఎంత ఆనందంగానో దాన్ని అందరూ ఆచరించడానికి అనుకూలంగా ఉన్నదాన్ని ఆయన చేయగలిచారు. అందరూ కూడా దాన్ని ఆచరించగలరు అనేటువంటి దానినే మనకు అందించినటువంటి దానిలో ఇది. ఇక తర్వాత భగవద్భక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు అయితే చాలు అందరూ భగవంతుని యొక్క కృపకి అర్హులు అని నిర్ణయం చేశారు. భగవంతుని కృప అనేటటువంటిది ఏమండి, జలము మనకి అలా గంగధార వీరు తాగాలి వాడు తాగకూడదు, వీరు ముట్టాలి వారు ముట్టకూడదు అంత కదా. గంగధార ఎంత మనకు ఆనందాన్ని ఇస్తుందో అటువంటిదే భగవద్ రామానుజ కృపా ధార మనకందరికీ కూడా. వారు ఏమన్నారు, ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటిది భగవద్భక్తి కలిగిన వారైతే చాలు ఆరాధింపదగిన వారే అని నిర్ణయించారు. విగ్రహాలని కూడా ఆలయాల్లో మనకి ప్రతిష్ఠింపజేసినటువంటి మహాపురుషులు మొదటి వారు వీరే. కేవలం నోటి మాటతో కాదండి, వారి యొక్క విగ్రహాలని కూడా మనకి ఈ ప్రత్యేకమైన ఆళ్వారులో ఉండేటటువంటి సమాజంలో ఉండేటటువంటివి ఎన్నెన్నో మనకి ఆలయాల్లో ప్రతిష్ఠింపజేసినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనకు తెలిసినవే కదా. అసలు ఆళ్వార్ల జీవిత చరిత్ర భగవద్ రామానుజుల వారికి ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉత్సాహాన్ని కలిగించిందంటారు. ఆళ్వార్ల జీవిత చరిత్రలోకి వెళితే ఒక సమాజంలో ఒకే ఒక దానిలోంచి వచ్చిన వారు కాదు, ఒక స్థానంలోంచి వచ్చిన వారు కాదు కదా. అన్ని ఫర్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటూ ఉంటాం. అన్ని విధాలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఆళ్వార్లు మనం ఎలాగైతే దానిలో ఒక ప్రాముఖ్యతని ప్రాధాన్యతని అందించారు భగవద్ రామానుజుల వారు. ఇంకా ఏమిటి, ఈనాడు మనం అందరం కూడా జాతి కులాలతో సంబంధం లేకుండా స్వేచ్ఛగా ఆలయంలోకి ప్రవేశించగలుగుతున్నాం కదా. మరి దానికి మొట్టమొదటి కారణం భగవద్ రామానుజుల వారు సంఘ సంస్కారాన్ని అభిలాషే అన్నారన్నమాట. ఇది ఎక్కడ ప్రారంభించారండి అంటే కర్ణాటకలో మొట్టమొదటిగా మేల్కోట ఆలయంలోనే దీన్ని ప్రారంభం చేసి మన అందరికీ కూడా ఒక ఉదాహరణగా ఏదైనా ఒక పని చెప్పామనుకోండి, ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలి కదా. ఏదో ప్రాక్టికల్గా దాన్ని మన వాళ్ళు అంటుంటారు, దాన్ని సైంటిఫిక్గా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ విజయవంతంగా అయిందా లేదా గమనిస్తూ ఉంటారు సైంటిస్టులు. అలాగా భగవద్ రామానుజుల వారు వారి కాలంలోనే అంటే ఏమిటి 1400 సంవత్సరముల క్రితమే ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆలోచనని అమలుపరిచి, ఈ ఆలోచన అమలుపరిస్తే విజయవంతంగా కొనసాగుతుందా లేదా అంటే 1000 సంవత్సరముల వరకు చిరస్థాయిగా విజయవంతంగా కొనసాగుతూ వచ్చింది. ఇది విజయం కాదు మరి ఇది. ఇక భగవద్ అనుగ్రహం కేవలము ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయి ఉన్న వాళ్ళకే, లేదా అంటే సన్యాసం తీసుకుంటే తప్ప మోక్షం లేదు అనేటటువంటి వేదాలకి పెడర్థాలు చెబుతున్న వాళ్ళందరినీ ఖండించి వేద వాక్యాల ప్రమాణాన్ని చూపిస్తూ అందరికీ మోక్ష అర్హత ఉంది అనేటటువంటిది వీరు చెప్పినటువంటి. ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక పాలు సంసారులకే ప్రత్యేక మోక్షము త్వరగా లభించేటటువంటిది కూడా భగవద్ రామానుజాచార్యుల వారి యొక్క అభిమతము అని మనకి వారి జీవిత చరిత్రలో తెలుస్తుంది. ఇది అంటే ఏమిటి అర్థము, మన అందరము కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అయ్యో నేను సంసారంలో పడి ఉన్నానండి అనక్కర్లేదన్నారు, అయ్యో నేను సన్యాసం తీసుకోలేదండి అని కూడా అవసరం లేదన్నారు. ఎందుకని పరమాత్మను ఆరాధించడానికి సన్యాసమా సంసారమా అనేటువంటిది కాదు, కావలసింది మనస్సు, కావలసింది కాషాయ వస్త్రములు కాదు, కావలసింది మనకి ఆర్తితో కలిగినటువంటి మనస్సు ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాళ్ళందరూ కూడా భగవద్గీతని పొందగలుగుతారు అని. మరి వాళ్ళు సంసారాలు అవుతారా సన్యాసులు అవుతారా, దానితో నియమం ప్రసంగమే లేదన్నారు. ఇదన్నీ కూడా మనకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటిది ఖండించినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా అందరికీ కూడా మోక్ష అర్హత ఉంది అనేటటువంటిది వివరించినటువంటి వారు వీరే అన్నారు. విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతాన్ని ప్రవర్తింపజేశారు. ఇక ఆ తర్వాత ఎందరెందరో సమస్త వైష్ణవ సంప్రదాయాలకి కూడా ఆద్య పురుషులు వీరే అన్నారు. అంటే
ఈరోజు మనం అందరం కూడా స్వామినారాయణ అని ఇప్పుడు ఇందాకే చెప్పాం. స్వామినారాయణ అనేటటువంటి వారు కూడా భగవద్ రామానుజుల వారి యొక్క ఆదేశానుసారంగా భగవద్ రామానుజుల వారి యొక్క ఈ సంస్కారములు ఏవేవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఎంతో ఆనందం కలిగింది. వారి యొక్క రామానుజుల వారి మతమే వారు అవలంబించారు కనుక స్వామినారాయణ. ఇంకా ఇస్కాన్ మనకి ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఆఫ్ కృష్ణా కాన్షియస్నెస్ అంటాం. ఆ ఇస్కాన్లో వల్లభాచార్యుల వారు కూడా భగవద్ రామానుజుల వారు ఏవైతే అందించారో వాటన్నిటినీ కూడా అందుకున్నటువంటి ఇంకా రామానంద వీరందరూ కూడా ఎన్నెన్నో మనకి సమస్త వైష్ణవ సంప్రదాయాలుగానే కొనసాగుతూ వస్తున్నాయి. వీటన్నిటికీ కూడా ఆద్య పురుషులు. ఆద్య అంటే మొట్టమొదటి వారు. మన వాళ్ళు దీర్ఘం తీయకుండా కొంచెం హ్రస్వంతో అన్నారు అనుకోండి, ఆద్య పురుషులు అనకండి. ఆద్య అంటే ఈనాటి పురుషులు కాదు. రామానుజుల వారు ఆద్య పురుషులు అని మనం చెప్పుకుంటూ మనం ఇంకా ప్రత్యేకత కళలన్నీ కూడా కర్మ అనుభవాలే తప్ప కళ అనగానే కళలు అనేటటువంటి తీరు మన మనస్సులోంచి తొలగించారు. అంతకుముందు వరకు అందరూ కూడా కళ అంటే కళ అంటే అబద్ధము, అది నిజమైనది కాదు అనేటటువంటి దాన్ని మన మనస్సులోంచి తొలగించి మంచి మార్గంలో మనస్సుని మనకి తెలియజేసి కళలు అనంగానే కర్మ అనుభవాలు ఎంత అనుగుణంగా ఉందో చూడండి. నిజానికి కర్మ అనుభవాలు అంటే ఎన్నెన్ని జన్మలు ఎత్తాలో, ఎన్నెన్ని కష్టాలు పడాలో వాటన్నిటినీ కూడా పరమాత్మ మనకి తగ్గించి కర్మ అనుభవాలుగా కళలుగా స్వప్నము అనేటటువంటి దానిలోనే ఈ కళలు కాదు అని తెలియజేస్తూ వీటన్నిటిని కూడా ఉపనిషత్తులు అందించినటువంటి వాటిలోని ఉపనిషత్తుల ద్వారా అంటే సామాన్యంగా ఏదో రామానుజుల వారు చెప్పారు మీరు దాన్ని విశ్వసించండి అనలేదు ఆయన. నేను చెప్పాను కనుక దాన్ని విశ్వసించండి అనేవాడు హిరణ్యాక్షుడు హిరణ్యకశిపులు. వాళ్ళు ఏమిటంటారు, ఇంకా రాజ్యం అంటే మాదే, మమ్మల్ని ఆరాధించడం మా పేరే చెప్పండి అనేటటువంటి వాడు హిరణ్యకశిపుడు. మనకు తెలిసినటువంటి విషయం కదా ఇది. కానీ భగవద్ రామానుజులు శాసించి అలా చేయలా. ఎలాగన్నారు, ఆయన మన అందరి యొక్క బాగోగులు కావాలని తెలిసినటువంటి వారు కనుక మనకి పరమాత్మ అందించినటువంటి అవకాశాన్ని మనం పోగొట్టుకుంటున్నామే. ఇంతటి చక్కని భగవద్ అనుభవాన్ని మన కర్మ అనుభవాన్ని తగ్గిస్తున్నాడు పరమాత్మ. దాన్ని ఎలా తొలగిస్తున్నాడు అంటే కర్మ అనుభవం ద్వారా అని దానికి ఎంత బాగా ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా అందించి దాన్ని మనకి అంతేకాదు ఎన్నెన్నో మనకి ఈ తిరుప్పావై అనండి కొన్నిట్లు ఎక్కడెక్కడ చూస్తే మనకి వాటన్నిటిలో కూడా మనకి తిజిట స్వప్న వృత్తాంతం చూడండి. ఇవన్నీ కూడా రామాయణంలో చెప్పినటువంటివి ఏమీ కాదు కదా. అంటే ఇవన్నీ మన యొక్క ఇతిహాసాల మీద ఆధారపడినటువంటివి, వేద వాంగ్మయంలో మనకు అందించినటువంటివి, వేదాంతాల్లో చెప్పినటువంటి వాటిని చక్కగా నిష్కర్షగా అందరి దాకా వచ్చేటట్టుగా అందించారు. ఇది ఇక భక్తి ఉద్యమాన్ని సమాజంలోని అన్ని తరగతుల వారిలో కూడా వ్యాపింపజేసి భగవంతుని ప్రేమించడం ఎలాగో, ఆయన అంతర్యామిగా ఉండేటటువంటి సాటి మానవులని ఇతర జీవులని కూడా ప్రేమించడం ఎలాగో నేర్పించినటువంటి మహానుభావులు వీరే. ఈనాడు మనం అందరం కూడా ఏమంటాం తెలుసా, ఎర్త్ డే అని లేకపోతే ఇంకేదో ప్రత్యేకమైనటువంటి రోజులని మనం చేస్తున్నాం. ఆనాడు జీవకోటి అంతటినీ కూడా జీవకోటి అనేసి ఒకటే మాట. అంటే వాడు మానవుడా లేకపోతే ఈ మనకి దేవ అంటే సుర నర తిర్యక్ స్థావరములు అనేది కదా 4 విధాలుగా మనకి సృష్టి కొనసాగింది భగవంతుడిది. ఈ కొనసాగిన యావత్తు సృష్టిలోని కూడా అన్నమాట. అంటే సుర నర తిర్యక్ స్థావరములు అనేటటువంటి వాటన్నిటిలో కూడా అన్నిట్లోనే భగవంతుడు ఉన్నాడు అనేదే ఒక శ్రీ వైష్ణవ సిద్ధాంతంలో విశ్వాసం. రాయిలో చూడండి, రప్పలో చూడండి, కొండలో చూడండి, కోనలో చూడండి, ఎక్కడ చూడండి, చూసే దృష్టి నేర్పారు రామానుజుల వారు. చూసేటటువంటిది ఎలాగ చూడాలి, సౌందర్యమైనటువంటి దానిని మీరు ప్రకృతి అంతా కూడా సౌందర్యవంతమైంది. ఆ ప్రకృతిని మీరు ఆరాధించగలగడమే రావాలి అంటారన్నమాట. ఎలాగైతే శరీరంతోనే మన పర్యవసానం అయిపోయిందంటే లేదు కదా,
ఆ శరీరాన్ని ధరింపజేసి శరీరాన్ని నిలబెడుతున్నవాడు లోపల ఉన్నాడు అనే విశ్వాసం మనలో కలిగించారు. శరీరం దానంతరం నిలబడలేదు అనే విషయం కూడా మనకి చూపించారు. ఎందుకని ఆ లోపల నిలబెడుతున్నటువంటి ఆ సపోర్ట్ అంట, ఆ సపోర్ట్ కొంచెం పక్కకు తిరిగితే ఏమవుతోందండి, మరి శరీరం వాలిపోతుంది, చూస్తున్నాం, శవంగా మారుతోంది అది శరీరం మరి కదా. ఆ లోపల మనందరికీ కూడా ఉన్నటువంటి ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి, మన మామూలు మాటల్లో చెప్పుకుంటే సపోర్ట్ అంటాం, కానీ మనందరినీ కూడా నిలబెడుతున్నటువంటి శక్తి ఏమిటి అంటే భగవత్ శక్తి. ఆ భగవంతుడు తాను ఒక్కొక్కరిలోని కూడా అణుమాత్రుడై అందరిలోని కూడా ప్రవేశించి జీవ ఆత్మలుగా ఆ పరమాత్మ ఒక్కొక్క తన అవయవంగా ఈ మొత్తం సృష్టి అంతా కూడా తన యొక్క అవయవములుగా తన యొక్క శరీరము అనేసారు ఒకటే మాట. ఇది శరీరం అయితే ఈ శరీరాన్ని ధరించి ఉన్నవాడు శరీరి. అది విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతంలో అతి మూల సూత్రం ఏమిటి అంటే శరీరి భావము, బాడీ సోల్ కనెక్షన్ అన్నారు. ఇంతే. ఈ రెండిట్లోని కూడా మనకి ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుందో ఆ భగవద్ రామానుజుల వారి యొక్క పూర్తి సిద్ధాంతం అర్థమైనటువంటి వాళ్ళే. ఎప్పుడైతే శరీరి భావం మన మనస్సుకి అర్థమైందో ప్రతి ఒక్కరిలోనే ఉన్నవాడు ఆ శరీర రూపంలో ఉన్నటువంటి శరీరాన్ని ధరించినటువంటి వాడు ప్రతి ఒక్కరిలోని కూడా ఆ పరమాత్మ యొక్క రూపం మనకి దర్శనం అవుతుంది. అప్పుడు శరీరాలు రంగులు లేక రూపాలు, వీటి పొడుగు పొట్టి లావు సన్నము ఇవన్నీ కూడా మనకు కనిపిస్తుంటాయి. ఈ దేశం వాడు, ఆ దేశం వాడు, ఇంకో దేశం వాడు, ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రత్యేకంగా దానికి భగవద్గీత ఆధారంగానే అందిస్తుందన్నమాట. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్ అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి అన్నారు. దేహి అనే పదమే దేహము. దేహమును ధరించిన దాని పేరేమిటండి? దేహి. అయితే మామూలుగా మనకు దేహి అనే పద సంస్కృతంలో పతిం దేహి అని నిన్న చెప్పుకున్నాం. ద్రౌపది దేహి అనే పదం రెండు అర్థంలోని ఇమ్మని, ఆ దేహిని అడగాలి మరి దేహి అనేటటువంటిది పదం మరి. అందుకని లోపల మన అందరికీ రక్షించేవాడు ఉన్నాడు కనుక ఆ రక్షించేవాడిని చేయబట్టి మనందరి యొక్క రక్షణ కూడా అందించమని. ఇలాగ మనకు దేహము దేహి అనేటువంటి విధానాలు ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా భగవద్ రామానుజుల వారు ఆత్మతత్వం మీద దృష్టి పెట్టుకోండి. అసలు కనిపించిందే నమ్ముతామండి మేము చూడండి దాన్ని మేము ఎలా విశ్వసిస్తాము అని ప్రత్యేకంగా. అంటే నువ్వు పుట్టావు కదయ్యా, నువ్వు పుట్టినప్పుడు నీ తల్లిని నువ్వు పుట్టకముందే చూసావా? లేదు కదా. నువ్వు పుట్టిన తర్వాత కూడా నీకు ఎవరో తల్లి ఎవరో తెలియదు, తండ్రి ఎవరో తెలియదు కదా. నీ తల్లి ఎవరు, నీ తండ్రి ఎవరు? ఆ తల్లి ఈ భూమి మీద తీసుకొచ్చి మనందరినీ కూడా ఈ ప్రపంచానికి తీసిందిగో మదర్స్ డే వచ్చింది రేపటి రోజున. తల్లి యొక్క ఘనత అంతా కూడా వ్యాపించేటటువంటి విధానం అనేటువంటిది. ప్రతి ఒక్క జీవి వాడు మానవుడా లేకపోతే పశువా పక్షా లేకపోతే ప్రతి ఒక్క జీవి ఈ భూమి మీద రావడానికి తల్లి సంపర్కంతోనే కదా. ఈ తల్లి సంపర్కం అనేటువంటి ముఖ్యంగా ఈ ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది ఎవరు అంటే తల్లి అని కదా. ఈ ప్రత్యేకమైన విషయాన్ని మనం కానీ మనస్సులో పెట్టుకుంటే మాతృ గర్భం నుండి వచ్చినటువంటి జీవి ఎప్పుడూ కూడా మాతృ వాత్సల్యంతో కలిగి ఉంటాడు. మాతృ వాత్సల్యం పొంది ఉన్నటువంటి వాడే. అదే ఆ పరమాత్మ గురించి ఆలోచించేటప్పుడు పరమాత్మ మన అందరినీ కూడా అట్లాగా తన గర్భంలోని ఉంచి ఆ గర్భం నుండి మనకి వెడలు పెడితే మనం రక్షించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి వాడు అనేటువంటి ముందుగా అన్నిటికన్నా వాత్సల్య సౌశీల్య సౌలభ్య ఇలాంటివన్నీ కూడా మన పూర్వాచార్యులు అందరూ భగవాన్ పరమాత్మలో చూశారు కనుక వేదము మొట్టమొదటిగా ఏముంటుంది? మాతృదేవో భవ, తర్వాత పితృదేవో భవ, ఆ తర్వాత ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ, ఇలా అక్కడికి ఒక వరసలు చెప్తుంది కదా. వీటన్నిటినీ కూడా మనకి భగవద్ రామానుజుల వారు బాగా చక్కగా దాన్ని పరిశీలించి దయా జాలి కరుణ ఇవన్నీ ఈ గుణాలన్నింటిలోనే కూడా
మనకి ఇప్పుడు వాత్సల్యం అని చెప్పుకున్నామా, ఈ గుణాలన్నీ కూడా పరమాత్మలో ఉంటాయని ఆయన మనందరినీ కూడా సరిదిద్దాలని చూస్తాడు కానీ శిక్షించాలని అనుకోడు. పరమాత్మ నిందించడం మనకు చాలా తేలికండి. ఎందుకంటే వాళ్ళందరికీ ఇచ్చారు, నాకేమీ ఇవ్వలేదు, వాళ్ళందరినీ సరిగ్గా ఉంచారు, నన్నేమో. కానీ మన వెనకాత ఉన్నటువంటి పాపాల మూటలు మనకి ఎప్పుడైనా కనిపించాయా? తెలియదు. మన ఇన్ని పాపాలు చేసి ఇన్ని అపచారాలు చేస్తున్నా కూడా ఆయన్ని ఎంతగా ఆయన అపనందలు వేస్తున్నా కూడా పట్టించుకోవడం లేదే. ఆయన పెద్దవాళ్ళు ఉన్నతులైనటువంటి వాళ్ళు గమనించారు ఎప్పుడైనా మీరు? ఉన్నతమైన సంస్కారవంతులైనటువంటి వాళ్ళని గమనించండి, వాళ్ళు చిన్న చిన్న వాటికి అసలు లెక్క పెట్టుకోరు. కానీ ఆ సంస్కారం తక్కువైనటువంటి వాళ్ళు ప్రతి చిన్న విషయాన్ని వాళ్ళ మనసుకు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు, వాళ్ళతో పోట్లాడుతూ ఉంటారు. ఈ ప్రత్యేకమైనవన్నీ మనం గమనిస్తుంటాం. కానీ ఉన్నత సంస్కారమైనటువంటి వాళ్ళు, సంస్కారవంతమైనటువంటి వాళ్ళు క్షమా అనేటటువంటి దానిలో విడిపోతుంది. ఎందుకని పరమాత్మ మనం నిజంగా మనలోని తప్పులని చూడాలనుకుంటే ఎన్ని చూడాలండి, ఎన్నెన్ని మనకి శిక్షలు వెయ్యాలండి. కానీ అవన్నీ మనకి ఆ పరమాత్మలో ఉండేటువంటి దయ, జాలి, క్షమ. ఈ దయా, జాలి, కరుణ అని రేపటి రోజున ఆయనలో ఉండే గుణాలను కూడా మనం ఆరాధిస్తున్నాం. ఆ గుణాలను ఎలా ఆరాధిస్తున్నామో తెలుసా? ఆ గుణాలని ఒక మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ ది వర్చ్యూస్ అంటుండే ఆ ఒక్కొక్క గుణాన్ని ఒక రూపముగా మనం ఆరాధించడం జరుగుతుంది. ఒక చోట ఏమో మనం శ్రీ మహాలక్ష్మి అంటాం, ఒక చోట ఏమో మనం అందరం కూడా ఇదిగో శ్రీం శ్రీ అయి నమ అని చెప్పినప్పుడు శ్రీ గోదాదేవి ఏ నమ, శ్రీ నీలాదేవి ఏ నమ, శ్రీ అలాగా ఏమిటిది శ్రీ భూనీల భూదేవి అయి నమ అంటూ ఉంటాం. భూదేవి, శ్రీదేవి ఇలాగ మన తిరుమల శ్రీనివాస దర్శనమిస్తే ఇంకా సరిపోలా, నీలాదేవి ముందర, గోదాదేవి పక్కన, ఇలాగ అందరూ కూడా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి నాలుగు పక్కల కూడా ఆయన రక్షణ కల్పించేటటువంటి దయ కదా. అమ్మ అనగానే దయ. అందుకని ఆయనకి ఇటు పక్క తిరిగి మన మీద కోపం వస్తేట కుడి పక్క తిరిగితే అమ్మ మరి గోదాదేవనండి, ఎడం పక్క తిరిగితే నీలాదేవనండి, ఇలా ఎటు పక్క తిరిగితే అటుపక్క శ్రీభూ నీలా సమేతుడై ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మను మనకి దర్శింపజేస్తారు. ఈ రూపాలన్నీ కూడా అంటే దయ, జాలి, కరుణ ఇవన్నీ కళ్యాణ గుణాలు అని చెప్పారు మనకి పెద్దలు. ఎందుకని పరమాత్మ ఆ దయా గుణం చేతనే మనందరినీ కూడా సరిదిద్దాలనేటటువంటిది విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతంలో అతి ప్రాధాన్య పాత్రని పొందింది. ఇక చివరికి ప్రపత్తి మార్గము, భక్తికి మించినటువంటిది ప్రపత్తి. భక్తి అనగానే అందరూ పొందాలని ప్రయత్నం చేసినా అందులో ఉండేటటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి దాన్ని ఏమని చెప్తాము, భక్తిని పొందాలని ఉర్రూతలుగుతాం. కానీ కొంతవరకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ మార్గంలోని కొన్ని అవరోధాలు ఉన్నాయి అని గమనించారు. ఆ అవరోధాల వల్ల అంతవరకు పొందింది జీవితం వ్యర్థమైపోతుందా? ధ్యాన అవస్థలో ఉన్నటువంటి వారు ధ్యానం భంగమైతే మేము భ్రష్టులం అయిపోయామా, ఇంక ఈ జన్మలో మనకేమీ ఉండదా అనేటటువంటి స్పృహ, నిరాశ రానివ్వకుండా మనకేం చెప్పారు? ప్రపత్తి మార్గముగా ముందుగా భక్తిని మించినది ప్రపత్తి. ఏమిటి ప్రపత్తి అండి? ప్రపత్తి అనేది శరీరంతో కాదండి. శరీరం అయితే ఇవాళ ఉంటుంది, రేపు ఉండదు. కానీ మనకి ప్రత్యేకముగా మనస్సుతో చేసేది. మీ మనస్సు గురించి ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. ఎన్నెన్ని జన్మలు ఎత్తినవన్నీ కూడా మనసుకు తెలుసు, రికార్డు ఉంది, చూసేసింది. మన దగ్గర మనం చేసిన పనులన్నీ కూడా మన దగ్గర ఒక చిప్ ఉంటే, కంప్యూటర్లో ఉన్న చిప్ ఉంటే దానిలో రికార్డు చేసి ఉంటాను నేను. కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా అందులోనే రికార్డ్ అయి ఉంటాయి అంటుంటారే. అలాగా మన చిత్ అనేటటువంటి దానిలోనే ఆ ప్రత్యేకంగా మన మనస్సు అనేటటువంటిది చెప్తా. ఎందుకని ఈ అహంకారం అనేటటువంటిది కూడా మనసులో ఒక కాంపోనెంటే. అహం కరోతి అంటూ ఉంటుంది. మనస్సుకి 4 కాంపోనెంట్స్ అన్నారు. ఏమిటంటారు? ఒకటి మనస్సు అంటే సంకల్ప వికల్పాత్మకం మనః అంటారు. సంకల్పం ఉంటుంది, వికల్పం ఉంటుంది. చేస్తాను, చెయ్యను, వస్తాను, రాను, తింటాను, తిన్ను, ఉంటాను, ఉండను, ఇవన్నీ కూడా ఆస్లేటింగ్ అంటుంటాం మన వాళ్ళు. ఇది మనస్సు యొక్క లక్షణం. బుద్ధి అంటే స్థిరత్వాన్ని ఏర్పరిచేది బుద్ధి. అది అయితే స్థిరత్వం ఏర్పరిచినప్పుడు మంచి దాని మీద స్థిరత్వమా, చెడు దాని మీద స్థిరత్వం. అందుకే దాని దుర్బుద్ధి, సద్బుద్ధి అని కూడా పేర్లు పెట్టారు దాని బుద్ధి. ఈ తర్వాత ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి అహంకర్త మధ్యలోని
నేనే, నా వల్లే ఇవన్నీ కూడా కొనసాగుతున్నాయి అనేటటువంటి అహంకారం ఒకటి ఉంది. ఆ తర్వాత చిత్తం అనేసారు. ఏమిటి చిత్తం అనేటటువంటిది? మనస్సు యొక్క పూర్తిగా అన్నీ కూడా అందులో డేటా అంతా కూడా డేటా కలెక్షన్ అంటుంటారే, ఆ డేటా స్టోరేజ్ అంతా కూడా అందులో ఉంటుంది. ఎన్నెన్ని జన్మలు ఈ జీవులు ప్రారంభం అయ్యి లీలాభూతికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇలాంటి వరకు కూడా ఇంకంతకన్నా అందుకే మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా? ఈ మనస్సును కొంచెం రిట్రోస్పెక్షన్ అంటుంటారు. వెనక్కి 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 వెళితే రిగ్రెషన్ అని కూడా అంటుంటారు. ప్రోగ్రెషన్ అంటే రిగ్రెషన్ అని. వెనక్కి 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 వెళ్ళనిచ్చి మాకు చిన్నప్పుడు ఒక చిన్న అలవాటు చేసేవారు. మధ్యాహ్నం ఏం భోజనం చేసావు అని, రేపు రాత్రి తిన్నది, రాత్రి సమయంలో మధ్యాహ్నం అయిన తర్వాత మర్చిపోయేవాళ్ళమే. మధ్యాహ్నం అయిన తర్వాత పొద్దున్న ఏం చేసావు పలహారం, అది అంటే ఆ రోజుకు ముందు చేసిందంతా కూడా ముందు మనసులో పెట్టుకో. ఒక రోజుకి నువ్వు చేసిన పనులే నీకు గుర్తుండకపోతే ఒక జన్మలో చేసినవన్నీ కూడా ఎందరికో సత్పురుషులందరికీ గుర్తుంటున్నాయే. ఈ జన్మ ముందర జన్మ ఏమిటి అనేది కూడా మనకు చెప్తున్నారు, చూసినాం. పూర్వజన్మ సుకృతం మనకేమిటేమిటో అనేసరికి ఏం సుకృతం చేశాను అనేసరికి మీరు ఈ సుకృతాలు చేశారు అని మనకు చెప్పగలుస్తున్నారు వాళ్ళు. ఎలాగని అంటే ఇవన్నీ కూడా వెనక్కి వెనక్కి వెళితే మనకి ఎంతవరకు అనాది కాల ప్రవృత్తదయా అనేసారు కదా, అవన్నీ కూడా మనకి అంటే మెమొరీని పెంచుకోవాలి అనేటటువంటిది మనకి నేర్పుతుంది ఈ మనస్సు అనేటటువంటిది. ఎంత మనం మెమొరీని పెంచుకోగలిగితే దానిలోని భగవంతుడనేవాడు ఇందులో నడిపిస్తున్నాడు. శరీరాలు మారుతున్నా కూడా మారకుండా స్థిరంగా ఉండేటటువంటిది ఏమిటి? అయితే శరీరాలను చీమ అన్నారు మనకి. ఈ శరీరాలు పోతున్నాయి, మరో శరీరం వస్తూనే ఉంది. నీరు ప్రవహిస్తోంది కానీ మళ్ళీ నీరు ఉంటూనే ఉంటుంది కదా. అలాగా ప్రవాహత నిత్యమైనటువంటిది ప్రకృతి, నిత్యము ఎప్పుడు కూడా సత్యమైనటువంటిది, నిత్యమైనటువంటిది, ప్రయోజనకారైనటువంటిది మన ఆత్మతత్వము అని ఇందులో మనం చెప్తూ, ఇక ఆ తర్వాత చిట్ట ఒకటి చెప్పుకుని మనం ఇందులో ముందుకెళ్దాం. ఏడుకొండల వాడికి అంటే తిరుమల శ్రీనివాసునికి శంఖచక్రాలను సమర్పించి తిరుమల శ్రీనివాసుడు శంఖచక్రాలను ధరించినటువంటి శ్రీనివాసుడు కదండి. శంఖచక్రాలు ఎలా ధరించగలిచాడండి ఆయన అంటే అంతా భగవత్ సంకల్పం అనే ఒక సూత్రం మనకు కానీ అనిస్తే ఆయనే భగవద్ రామానుజుల వారికి స్వప్నంలో సాక్షాత్కరించి ఆయన ఈ శంఖచక్రాలను నేను స్వీకరిస్తాను అని వారి చేత పంపించి ఆ శంఖచక్రాలని సమర్పించేటటువంటి విధానం అందించారు. ఇదే మనకి అది భగవద్ రామానుజుల వారు ఆదిశేషుల అవతారం వారు అవడం కారణంగా శ్రీమన్నారాయణుడే అని శంఖచక్రాలని శ్రీమన్నారాయణ సమర్పించి నిరూపించారు. దానికి సంతోషించినటువంటి ఆ ఏడుకొండలవాడు వీరిని తన ఆచార్యులుగా స్వీకరించారు. ఆచార్య సంభావన అంటుంటామే, అది సంభావించి తన కన్నా కూడా ఎత్తుగా ఉండే స్థానాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి విషయం తిరుమల శ్రీనివాసుని దర్శించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆదర్శ శిష్యుడు ఎలా ఉండాలి, ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో తన హృదయంలో ఉన్నతమైన స్థానంలోనే ఆచార్యులను నిలిపి ఉంచుకోవాలి అనేది తెలియజేసినటువంటి విషయమే. అందుకని భగవద్ రామానుజుల వారు తిరుమల శ్రీనివాసుని యొక్క ఆచార్యులుగా మనం అందరం కూడా దర్శిస్తూనే ఉన్నాము. ఉన్నతమైన స్థానంలో పెట్టారు. ఈనాటికి అందరం తిరుమలలో దర్శించే విధానం. అంతేకాదు తన యావదాస్తిని కూడా ఏదైతే మనం హుండీ అంటూ ఉంటాం, తనకి వచ్చినటువంటి అంతటినీ కూడా ఆచార్య దివ్య పాదారవిందాల దగ్గరే ఆయన సమర్పించి ఉంచారు. ఇది మన అందరికీ కూడా ఒక ఆదర్శమైనటువంటి శిష్యుడు, ఆదర్శమైనటువంటి ఆచార్యుల విషయంలో అని మనకి అందించారు. మరి ఇక ఈరోజు మనం అందరం కూడా ఇవన్నీ అందుకున్నాం. దీనిలోని 7 గంటల సమయం ఇంకా కానీగా వస్తుంది. 7 గంటల కొంచెం ముందుగానే ప్రారంభిద్దాం. మనకి శ్రీమాన్ మోహన్ ఆనంద వారిని ఇక్కడ లాస్ ఏంజలస్ నుండి మన అందరికీ కూడా అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు ఈ తారాదేవి మెమోరియల్ లెక్చర్ సందర్భంగానే వారిని ప్రతి నెల ఎవరెవరు అవకాశం ఉంటే వారందరినీ కూడా అందించుకున్నాం. అయితే 101 మంది స్పీకర్స్ వచ్చారా అండి అని ఎవరో అడుగుతారు అనుకోండి. ఎంతమందికి ఆ అవకాశం కలిగింది అంటే అది పరమాత్మ ఎంతమందికి అందిస్తే వాళ్ళు వచ్చారు. అందుకని కానీ ఇది 101వ స్మారక సభ. దీన్ని రండి అందుకుందాం. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. అందుకని దీనిలోని మనం అందరం కూడా కొద్దిగా శ్రీమతే రామానుజాయ నమః ఈరోజు పొద్దున్న అందుకున్నటువంటి కొన్ని విషయాల్లోని
ఆంగ్ల భాషలోనే అందించాలి అనుకుంటున్నాం కదా ఎప్పటికప్పుడే. ఈ ఆంగ్ల భాషలో అందించేటప్పుడు రేపటి రోజున మనందరికీ కూడా మదర్స్ డే గురించి, మరి ఇది వీకెండ్గా ఉంటే శనివారం కదా ఇది, అంటే ఆ అమెరికా దేశంలో ఇంకొక అలవాటు ఏమిటంటే ఏదైనా వారం అంతా కూడా ఒకటైతే ఆ వారంలో చివరికి వచ్చేటప్పటికి అందరికీ అవకాశం ఉంటుంది కనుక కార్యాలయాల్లోంచి బయటపడి, అయితే ఈ రోజుల్లో ఈ కోవిడ్ కారణంగా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి 24 గంటలు పనిలోనే ఉంటున్నారు. మేము చూస్తున్నాం ఇక్కడ మా ఇంట్లోనే మేము 24 గంటలు. ఇదివరకైతే కనీసం ఆఫీస్కి వెళ్ళితే ఏదో 9 to 5 అనో 8 to 4 ఏదో కొన్ని 9 గంటలో 8 గంటలో పని చేసేసి ఇంటికి వచ్చి కొంచెం విశ్రాంతి ఉండేది. ఇప్పుడు అది లేదు. ఇక 24 గంటలు కూడా ఆ వర్క్ ప్రత్యేకత. ఎందుకని అబ్బా కంఫర్టబుల్గా ఉంది కదా ఇది అనుకునేటటువంటిది. ఈ ప్రత్యేకతలో ఈ భాగవతులందరికీ కూడా ఈ మదర్స్ డే అని, ఫాదర్స్ డే అని ఈ అమెరికా దేశంలో ప్రత్యేకంగా, అదేమిటండి మదర్కి కూడా ఒక డే ఉండాలా, ఫాదర్కి మనం నిత్యము మనం ఆధారతిస్తాం కదా అంటాం కదా. కాదు, మనకు అంతటా భగవంతుడు ఉన్నాడంటే మనం విశ్వసిస్తున్నామా చెప్పండి? విశ్వసించడం లేదు. అంతటా ఉన్నాడంటే మన కంటికి కనిపించే విధానంగా, మనకు ఒక మూర్తి రూపంలోనే ఒక చక్కని విధానంగా దేవాలయంలో ఉండే ఇక్కడున్నాడా దేవుడు అనేటటువంటి పదం పరుగులు పెట్టి పెడుతున్నారు ఎందరో. అది ప్రాథమికంగా మనకు కావలసినటువంటిది. అక్కడ ఉన్న తర్వాత అక్కడ ఉన్నవాడు ఒక్కడే దేవుడు కాదు అని మనకు తెలుస్తుంది. కొంత సమయం పడుతుంది దానికి, అంతే తప్ప అక్కడితోనే మన పరిమితం కాదు సుమండి అని పరమాత్మ అని తెలియజేస్తారు. అలాగా ఈ మదర్స్ డే అనేటువంటి, ఫాదర్స్ డే అనేటువంటి ఆ ఒక్కరోజుకే కాదు, నిమిత్తమైనది కాదు, ఏడాది పొడుగునా కూడా వారిని గౌరవించండి, ఆరాధించండి. అవన్నీ కూడా రేపటి రోజున మీకు తెలుగు భాషలో చెప్తాం. ఈరోజు 4 మాటలు మన ఆచార్యులు వారు ఈ ఒక మాతృమూర్తి గురించి ఒక చక్కని మాటలు అందించారు. అవి అందిస్తాం. ఇది మాకు అందించినది ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటిది వారి మాతృమూర్తి ఆచార్య దివ్య తిరువడి చేరిన సందర్భంలో మీ అందరం కూడా స్వామి మిమ్మల్ని చిరునవ్వుల చిన్నజీయ స్వాములుగా అందరి హృదయాల్లోనే కూడా నింపారు కదా తల్లి. ఇక ఏ విధమైనటువంటిది మనస్సులోనే మనసులో ఎటువంటి ఇది పెట్టుకోకండి, అటువంటి మనసులోని చింతన ఉంచుకోకండి అని మనం ఏదో చెప్పగలిచినంత దానిలాగా రాస్తే పరమానంద భరితులయ్యారు శ్రీ శ్రీ చిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ చిన్నజీయ స్వామివారు. వారి మాటలే మీకు అందిస్తున్నాం. ప్రియ భగవద్బంధు డాక్టర్ సత్యాజీ, శ్రీమతే నారాయణాయ నమః. మంగళాశాసనమ్స్. వాట్ ఈస్ మంగళాశాసనమ్స్? మీన్స్ auspicious time to you. That means good things to happen to you. That is Mangala Sahasranama. That is a blessing. God appears on earth in the form of a mother. God appears on earth in the form of a mother. In fact, mother is the first name for God. Mother is the first name for God in the hearts and lips of the little children. In the hearts and lips of the little children. The physical body, heart, and everything that belongs to it is the result of a mother's grace. The physical body, heart, and everything that belongs to it is the result of a mother's grace. So powerful is God's grace on mothers. So powerful is God's grace on mothers. This is on the Mother's Day. Just to say that these are the Acharya Uvacha. It is not my words. It is all Acharya, what he wrote. For the so that when a mother blesses her children, one has to have the faith in each and every word here. That when a mother blesses her children, the blessings get actualized. The blessings get actualized. Blessings of a mother can transform a person into a great leader, into a great philosopher, into a great warrior, into etc. and many more things in that. Kaushalya blessed her son Rama to be a great leader. It happened. Yashoda blessed her son Krishna
to be a Jagat Guru. It happened. Jijabai, in the modern times now, blessed her son Shivaji to be a protector of Dharma. It happened. One should have the faith in that. One should have the faith in mother's words and mother's blessing. That was the purport of this particular email. We were blessed by our mother. These are all Acharya's words. We were blessed by our mother to follow Acharya's footsteps. That is, today is Uttara Bhadra Nakshatram. To follow Acharya is the word for Peddajiyar Swami, Peddajiyar Acharya's footsteps, and Purvacharya, that is Bhagavad Ramanujacharya's footsteps, those who follow. It happened. That is the great thing, because those who have got the faith in those words, faith in those things, definitely it happens. So we were considered worthy enough to be the torch-bearer of Peddajiyar Swamiji's legacy. Such is the divine power of a mother's blessing. Then the personal things now come. Our mother, that is Alivelu Manga Talli, fondly referred to as Ammagaru by all of you, despite the hardships she faced in life, kept motivated us to fulfill Acharya's aims. Is here Acharya means Bhagavad Ramanujacharya's aims. Today we are discussing about Ramanujacharya. It was her keen desire to see the teachings of Bhagavad Ramanujacharya spread all over the world. It was this wish that made her push her difficulties aside, telling us constantly, be with Acharya. His grace will guide. Don't worry about petty problems. This was their words. This was Acharya's mother's words. We were indeed blessed to have such a magnanimous mother who never expected any form of support from us for himself or her family members. There was just one thing that she asked of us. It was in 1980 when we sought her permission for joining the ascetic order, because Acharya is a sannyasin. So in the ascetic order, her only condition was that we should perform her Antyeshti, that means last rites. Last rites wherever we may be. That was her wish. She used to attend many of our programs whenever possible. She would enjoy them and enthusiastically extended her blessings for continuous improvement. She had a keen desire to participate in the inaugural function of the Statue of Equality of Sri Ramanuja Sahasrabdi. That wish, unfortunately, will remain unfulfilled. It is all Anta Bhagavat Sankalpam we say, na? That's why. So we met her exactly a week before she left on her final journey, that is Acharya Tiruvadi. We offered her the Tirtham and Prasadam of Lord Sri Ramachandra, which we had brought for her from Bhadrachalam. She was overwhelmed at receiving them. We asked, do you want something? Do you want to say something? Do something? With total contentment, she said, nothing. Let me reach Acharya's feet soon. That was her answer. What she said? Nothing. Let me reach Acharya's feet soon. See, one's mind should come to that state, then only one can reach. That is the purport of this email. So now we have read these things. They continue. Tomorrow being the Mother's Day, we continue. Now it is 7 o'clock. It is 7 o'clock in Chicago and it is 5 o'clock in Los Angeles, Central, this thing. Now we invite Dr. Mohan Ananda. Dr. Mohan Ananda, the introduction is Dr. Mohan Ananda ji. We welcome you and we want to Deho, Deho, Srimate Ramanujaya Namaha. Alva, we have already so many videos and also details we have already published. And also in the Facebook, those who have gone to the Facebook,
in the Satyavati S. Kandala. In the Facebook, if you look into that, we have already given the introduction of Dr. Mohan Anandaji, which we want everyone to know those details also, because these details all the time to enhance. It's not necessary, he was telling, but it is necessary for all those who are in knowing that one. Srimate Ramanujaya Namaha. Alvar Embiramanar Jiyar Divya Durgale Serenam. Mohananda ji said details. Some Alvar Embiramanar Jiyar Divya Durgale Serenam. Some Srimate Ramanujaya Namaha. This. You have to unmute. Mohananandaji has to unmute on the main, Jai ho, jai ho. Srimate Ramanujaya Namaha. Ika, now we have to, because I sometimes feel that if anyone want to know something about Mohananandaji, simply one can easily get that one. Okay, I will use the phone he is telling. It's the one. Okay, thank you so much. Zoom or because Zoom the or- iPhone, Okay, Zoom or video chat. He was in both. Zoom or switcher. So Jai Shrimananda. Dr. Mohan Ananda, so I'll just start again, sorry. Dr. Mohan Ananda is currently the CEO of Ananda Enterprises Incorporation, a California corporation that provides consulting services to various companies in the area of technology, management, intellectual property, rights, and international marketing, specifically in India, and also helps the companies to raise the needed capital. Mohan was the founding chairman and CEO, and now the executive chairman of Second Opinion Expert Incorporation, a U.S. corporation which provides healthcare services and related technology tools to healthcare companies for telemedicine services to patients around the world. Mohan also functions as the executive chairman of Innovation Endeavors Private Limited, an Indian company which is involved in designing, developing, and executing world-class technology, business solutions, and infrastructure solutions for IT-driven industries committed to quality, on-time delivery, and innovation. Mohan also functions as the executive chairman of GDS Technologies Private Limited, an Indian company which provides services such as product engineering, business consulting, mobile technology solutions, and business process automation to companies around the world. Dr. Mohan is also working with a new social media marketplace startup company, FriendTap Incorporation. You can find them at http://www.frientap.com as its executive chairman.
Dr. Mohan also serves on various boards such as House Calls Now Incorporation, a Canadian company, which is housecalls.snow.com, and also functions as an advisor to a number of companies. He works very closely with the investment community in the US, including investment banks and venture capital firms. He also functions as an angel investor for some high-tech startup companies. Dr. Mohan was the founding chairman, CEO, and president of Stamps.com, which is www.stamps.com. The NASDAQ symbol STMP. He currently serves as the board of Stamps.com. It is the leading internet company to introduce a new technology developed by Dr. Mohan and protected by a number of US patents that have been approved by the United States Postal Service. We know it as USPS, to allow a consumer to print postage online using off-the-shelf computer and printer. Dr. Mohan was instrumental of raising in excess of $450 million of capital. It's $450 million of capital for the company through private and public offerings. Dr. Mohan was also a founder and director of InvestNet. You can find it in www.investnet.com. The New York Stock Exchange symbol is ENV, which is a financial services company and is a leading provider of integrated portfolio, practice management, and reporting solutions to financial advisors and institutions. Dr. Mohan was instrumental in starting InvestNet's India operation in Trivandrum, Kerala, and has currently over 2,000 employees in India, which provides major research and development functions and day-to-day operations for the whole company. Dr. Mohan was also responsible for facilitating and constructing an office complex of InvestNet's India operation in Trivandrum. Dr. Mohan was also a founder and director of a European-based venture capital firm, JAB Holdings Limited, incorporated by the laws of Guernsey. The venture firm's capital was raised through a public offering in the alternative investment market of the London Stock Exchange in the UK. The objective of the venture firm was to make early stage and pre-flotation investments in companies specializing in the development or application of new and innovative technologies for use in the industrial, commercial, and consumer sector. One of JAB's investments was RM Auctions Incorporation, a Canadian company, which is a leader in the classic car auction space, and Dr. Mohan served as the board of RM Auctions. It has been recently acquired by Sotheby's and is known as RM Sotheby's. Dr. Mohan also created a law firm in 1986, Ananda and Krauss, a California law corporation. Dr. Mohan's primary area of interest was providing technical, management, intellectual property rights, and other corporate legal advice to high startup and medium-sized companies. His clients also included large companies such as the Aerospace Corporation, JPL, IBM, GE, ITT, and L'Oreal. He primarily provided technical and management consulting to these large companies. During his period, Dr. Mohan continued his research activities on his own and developed the new technology of securing information in a communication link and authenticating the participants of the communication link using any communication medium, including the internet. Dr. Mohan has obtained a number of distinct US patents that have been issued by the US Patents Office for the new technology, and the new technology has become the foundation for the formation of Stamps.com. Dr. Mohan has currently 15 patents issued and pending in the US Patents Office, and he is also working on several new patent applications. One of the recently issued patents is in the area of telemedicine using artificial intelligence. The Second Opinion Expert Telemedicine Technology Platform is developed based on the innovation in this patent. Prior to his work at Ananda and Krauss, Dr. Mohan joined the Aerospace Corporation, a think tank for the US Air Force dedicated to its space programs. Dr. Mohan became a primary architect in shaping the design and implementation of a major space program for the US Department of Defense, known as the Global Positioning System, or GPS as we know. Mohan's area of responsibility included system survivability and specifically to develop capabilities to make sure that the communication link survives during a nuclear exchange, and in particular the link does not fail due to electromagnetic pulses due to any high altitude nuclear detonation.
Dr. Mohan was working in highly classified areas and has specialized security clearances from the DoD for working in highly sensitive projects. Dr. Mohan has received a number of awards for exceptional contribution to the security of the U.S. from the Aerospace Corporation and for presenting the most outstanding paper from the Institute of Navigation. Previously, Dr. Mohan worked on the Jet Propulsion Laboratory, JPL, Pasadena, which was managed by Caltech for NASA as its dedicated center for interplanetary space missions. While working at JPL, Dr. Mohan has participated in many pioneering research projects and was instrumental in developing several algorithms for achieving interplanetary navigation to many planets such as Venus, Mars, and Jupiter, and was a major contributor to many space programs such as Viking, Pioneer, Voyager, and Mariner missions. While at JPL, Dr. Mohan was responsible for major advancements in the capabilities of Deep Space Network (DSN) stations around the world, which are responsible for data transmission and collection during interplanetary satellite missions. Dr. Mohan has published extensively and has given lectures around the world in various international conferences and institutions as an invited speaker. Dr. Mohan came to the U.S. as a student at California Institute of Technology, Caltech, in Pasadena, California, to pursue his graduate studies. After obtaining his MS degree in aeronautics from Caltech, he joined the University of California at Los Angeles, that is UCLA, to pursue his studies for a PhD degree in astrodynamics and control. Dr. Mohan obtained his PhD degree from UCLA in 1973. In addition to publishing several research papers in many reputable journals, Dr. Mohan has taught a number of graduate courses as an invited faculty member in many universities in the US, including UCLA and abroad. Dr. Mohan, due to his intellectual curiosity, has obtained his law degree, Doctor of Jurisprudence, JD. In the same year, after passing the California bar examination, he was admitted to the State Bar of California, and he has been a member of the bar in good standing for the last 35 years. Dr. Mohan is also involved with a number of charitable activities in the US and in India through Ananda Foundation. You can find it at http://ananda-foundation.org, a charitable foundation he has created under the laws of the US. Dr. Mohan functions as the CEO of Ananda Foundation and also as the managing director of Achyutan Nair and Ishwari Amma Charitable Trust, primarily for the purposes of charitable activities in India formed under the laws of India. Dr. Mohan is also working as the president of another charitable organization, Panini Foundation, formed to help displaced employees by automation and developments in artificial intelligence. Dr. Mohan is also working with Stanford Seed Transformation Program, organized by Stanford University through Stanford Institute for Innovation in Developing Economies as a seed consultant, assisting companies in India in the areas of improving management, growth, marketing, finances, and other related areas. Thank you. Yeah. Dr. Mohan, the topic is the one? And today's topic is autobiography of an immigrant. Yes. That is the topic. Welcome. Mr. Ananda, you have to unmute, I guess, your mic on the that phone, the same phone. Phone horizontal. You have to unmute. To hold horizontal. Can you hear me? Yeah, now we can hear you. Yes, sir. Okay, perfect. Thank you very much. That was a very, very broad introduction. I didn't expect that much, but anyway, thanks a lot. And especially I thank Dr. Satyavati because she's my teacher. So, and in fact, the other day I was telling her, in back home, we talk about Mata, Pitu, Guru, Devam. Means mother, father, then the teacher comes, then only the God comes. So the teacher is above the God. I just want to make that statement. So thanks again. The topic today is about a book I am in the process of finishing. It's actually mostly done, but it is being edited by for publisher to come out, and the name of the book is Autobiography of an Immigrant.
And in fact, I copied the title to some extent from one of my favorite books, Autobiography of a Yogi, written by Paramahansa Yogananda. It's a very, very well-known book. Of course, my book and that book has no real connection, but I did copy that thought, the way the title is put together. It's always difficult to talk about the whole book in a kind of a short, kind of a presentation. What I plan to do, let me give a general structure of the book. The book has 4 parts. The part 1 is just general observation as an immigrant. And then the part 2 is my early life, education, and work. And part 3 it's when I transformed being an employee to an employer. So it is more a transition from working for somebody instead of now working with a lot of people and hopefully to help them out. And the part 4 is basically a conclusion, reflection, and I have put together some pieces of advices to readers in general. The purpose of the book is actually twofold. One is to have a legacy for children and my grandchildren, to be able to know how my life has been. So it's more like from a historical perspective, just for the family or my own legacy. The second objective is I think I have had fairly complex, long experiences, which I want to share with primarily for the young people. It doesn't need to be an immigrant, young people here in the US as well as anywhere in the world. So it's basically my experiences reflecting on various challenges, my journey, various paths I took, those type of events I want to share. That was the objective of that, putting the book together. But here, I'm not going to talk about how the book is presented. Instead, I'd like to share some of the incidents in my life. It may not be chronological. It'll be some incidents in some form. It's more like a storytelling. It's in fact, most of the books are telling stories, but in my case, it's real. It's my own personal experience. And so I'll give some incidents which may be interesting to the audience, or which may be kind of, very similar to what most of the people have experienced. It's nothing different or unique, but it'll still be stories, events. To start with, I'll start with my kind of first day coming to the US. The reason is, as I said, it's not going to be chronological, but I start with the day I came to my school in Pasadena, in California. I obviously came from a very, very small village in India, in Kerala, southernmost state. In fact, I grew up with no electricity when I was going to school. So now coming to America with all the we are talking about it, this is in 1967. Of course, it's a long time ago, but still compared to where I'm coming from, the Pasadena was probably one of the most advanced cities in the US in all type of comforts. So I came here, and the next day was school beginning,
It's the fall semester, and I came on a Sunday from the airport to the campus. And what happened was I did not have a place to stay. I did not, because the graduates, even though this is the first time I'm coming to US, the graduate students did not get any dormitory. If you're an undergraduate student, you would have had a place to stay. So Sunday there was very few people in the campus, but I still managed to see somebody in the desk, and it was a young lady, very pleasant, and she kind of asked me why I'm there. I had a bag with me, and I told her, look, I don't have a place to stay. You need to help me. Where do I go? And more than that, not only I didn't have any place to stay, I didn't have much money also. Those days when we come from India, you can only take $8 with you. So there was not much cash to spend. So I can't go to a hotel and pay for it. I didn't have any credit card or anything. But I did have a scholarship from Caltech, so they would obviously pay, but the payment will come about a month later. So I told her, look, I don't have a place to stay. What do you think I should do? She said, oh, there is a notice board. There are certain places for, somebody can rent. Go and look at it. So I went and looked at it, and I saw the first thing was a room for rent from a nearby. I don't know the map, or I have no idea of, where places are. So because I don't have even a transportation, so the only transportation I have is by walking. But anyway, I saw this one telephone number, though I had to borrow the telephone from her, and I called this number. It so happened that lady was there. The owner was there. Actually, her name is Mrs. Sarah Smith, sweet lady. I told her, look, I came from India. I'm just fresh out of the boat, and I'm here looking for a place to stay. And I saw an advertisement from you. Is that place still available? Is it possible for me to get it? And she was so good. She immediately said, no problem. You come. This is very close to the campus. It's only, maybe 5 minutes walking, and you can come here, and we have a place for you. So I was thrilled. So I said goodbye to this lady, the person who helped me, and walked to that. And I asked this lady, obviously, how to get there, and she gave me the direction. It's very close. So I went to Mrs. Smith's house, and there was a beautiful room with all facilities, everything. And she told me, look, you can have this, and there is a kitchen, there is a refrigerator, you can eat anything you want. I mean, it was almost like coming to another house where my own mother was staying there. She was so nice to me. So my first experience was incredibly enjoyable and very, very happy to be in that environment. So I was thrilled, and everything went fine. The next day is my class. I was going to give that as a beginning part of the story. So I went to the campus back here and went to the class. And there were about 40, 45 students. I did not know anybody. Everybody looked, there are some people talking to each other because they knew each other. I am totally strange to this place. But I did have a little bit of confidence in me, because it so happened I was the best student coming out of the college from Coimbatore. I came from Coimbatore Institute of Technology, and I was the top student, meaning, in fact, the prior year, I became the student chairman of the student body, not because anybody voted for me. If there was an election, I would not have got my own vote. But the school had a thing, whoever gets the most, the best score
or best in the class, then you become automatically, you're made chairman of that's how I became. That's the reason I'm saying is I had this little complex of, oh, I'm pretty good. That complex I had. I just want to bring that to the attention. The reason is, so even though the students didn't say hi or anything to me, I just smiled at them. Then after everybody sat down, of course, the first class, the professor, it was a structural mechanics class. My major is aeronautics, but the structural mechanics is the class which is similar to fluid mechanics, but it's a little bit different. However, this professor came, very attractive man, a tall, handsome, German. His name is Wolfgang Knaus, Professor Knaus, and he came to the class, and he was very serious, very, very interesting. Then he wrote down. He's saying, without much conversation, he wrote down on the board. Said, okay, I'm going to write down the Navier-Stokes equation in tensor form. I've heard Navier-Stokes equation before. I never heard the word tensor or tensor form. So he wrote it down on the board, and I was not in the front seat. I was in one of the front rows. I saw it and I started sweating. In the sense, I don't know what the heck he's writing and what does that mean. So I started looking around the class to see whether others are feeling the same way like me, or saw it and everybody was happy. They were all very, pleasant. So I knew this is a wrong place I am in. So I felt that, boy, even the first class, first time, first equation, I had this problem. I don't know what I'm going to do. That's my first experience in the class. I just want to share that incident in the sense that made me really understand that, boy, I'm really nothing. Even though I had this little feeling of, being superior to others, being the best student from where I am coming from, I recognized this is really going to be tough. So I felt I was shrinking in my own seat. But then as he started explaining, he started saying, okay, this is the tensor notation is really meaning it's an n-dimensional kind of equation, but you can write it in different form. You can write it in a matrix form. I'm not going to go into the technology part, but then he started explaining, and I started feeling a little bit comfortable as the hours. I mean, that was I think a 2.5 hour class, and as the time went on, I felt more and more comfortable, felt good that I didn't feel like I was ready to go back. Meaning, first when I saw it, boy, this is the wrong place I'm in, and I'm not going to get anywhere. But by the end of the class, I felt, boy, I have a lot of work to do, but I felt more comfortable to that situation. And of course, the rest of my stay later at Caltech was extremely good. And in fact, I became one of the favorite students of many faculty members, and including my experience with the very well-known Nobel Prize-winning physicist Richard Feynman. Richard Feynman became, he was more like of course he was a professor, but he almost became a friend to me, and I cherished that friendship all the time. I just want to give that incident as a story, in the sense that gave me the impression of how things may look easy, but it suddenly will change into an incredibly difficult period. So that was my first experience.
Now, let me kind of go why I came to America. When I was at Coimbatore Institute of Technology, which is also a CIT, so I'm coming from CIT to another California Institute of Technology, another CIT. When I was in Coimbatore, I was not thinking of coming to America. I did not have any real plans. And as a matter of fact, I did get the admission because my father, being a politician, and also he was a major leader in the Communist Party, and he was a member of parliament, and he was a well-known leader on his own right. And he was not really thrilled for me to come to America, because America, according to him, is a capitalistic country. So he would rather me go to the then Soviet Union in Russia, because he thinks they were the best socialistic country, and that's where I should go and get my higher education. That was his preferred interest. I was not that much interested in going to Russia, some or other. I don't know why. I was not interested. However, I did apply to then. I have this. My life story will tell. I always go and seek something, even though I may not pursue that, but I have a tendency to go and seek something and then make a decision. I can give a few examples as I continue those things. For example, here I applied to this then known as Patrice Lumumba University, very well recognized university in Russia, English medium, so you don't need to learn Russian. So I applied for it, and to my surprise, I did get admission, and they would obviously give scholarship. And so my parents, or my father primarily, was very happy that I got this admission. So we should, I should consider seriously to go to Russia. However, I, as I said, I was not that eager or thrilled. But a friend of mine, one of my classmates, one day we were walking together. His name is Ilangovan. Ilangovan was telling all the stories about his brother. His brother was a student in the US. He was somewhere in the Midwest, I believe. But he was telling me how great America is, how, things are so good. All these stories he was telling me. Of course, he was repeating what his brother was telling him. So that gave me a curiosity, and so I would give really the reason I came to US is because of Ilangovan's that conversation. But he didn't ask me to come here. He said he didn't even think probably I would be interested in coming to America. But he made these comments which gave me a little bit another interest to pursue. But in those days, to apply to US universities, the problem is, first of all, information is very, very hard to get. Because the only way you will get information then, there is no Google, there is nothing. You have to go to the library, look through and get information. And it's a tough, especially, of course, if you're in Chennai, Bombay or Delhi, it would have been easier. In Coimbatore, we are still like a small village. And our college was situated, the only thing we have is a small library. And the library have many things, but not everything. But so we have to go through and do research and find out. And so that took some time. In addition to that, there is every school application. You have to, first of all, pay an application fee. And the application fee has to be paid in US dollars. And in India, rupee to US dollar, that transmission is tough. And you have to get the banks to give the permission, and you have to go through Reserve Bank, all kind of
difficulties. And we obviously in Coimbatore with very limited resources, it was tough. So you have to make a decision how many schools you can apply. In addition to that, even the mailing of application, the postage itself is expensive. So our economic situation was not that great. So we had to be very careful. So I selected 5 schools. Of course, in my way, I went for the top 5 or the best 5. I went, of course, Caltech is one of them. The reason I had a book, the fluid mechanics book was written by 2 professors. I think Roscoe and one more, I can't remember now. But anyway, that I do remember that the California Institute of Technology as in a school. So I obviously wanted to apply for that. Then I knew I applied for Caltech, MIT. The reason I applied for MIT is my principal, Pierre Ramanuja, he was the principal, and he's also a member of parliament. So I knew him on a fairly well because he was a friend of my father. So we had a kind of a little closer connection. In addition to that, I was the student body chairman. So as a presenting the student body, I used to meet with him periodically. So so he went to MIT. So I wanted to see whether I should consider MIT. Then I, of course, applied for 3 the best universities: Stanford, Harvard, and Princeton. And Princeton was primarily because of Einstein. If he could go, I should go there. So I applied for these 5 best schools in the US at that time, and even today. Not thinking that I would get it, but I somehow or other felt I am, because of I was the top student. So I felt I would be, seriously considered. So I did apply. And I also applied an additional school in Canada, McGill. These 6 schools I applied. And the only reason McGill was somebody told me McGill is a very good school, so I should apply there. So I applied to all of them. To my surprise, I got admission to all schools. Every one of them I did get. However, in fact, the most scholarship I got, the most meaning, the higher the number, $450 per month from McGill in Canada. The lowest among the schools is from Caltech, $250 per month. This is in 1967. So I was, of course, dealt with it, but I could go any of the schools. So I felt pretty good. But I selected the lowest in pay, which is $250, which is Caltech. And I mean, of course, another real reason is Caltech is in Pasadena. I knew Pasadena weather is probably superior to all the other. Even though Stanford is in Northern California, it's okay. But all the like MIT or Princeton or McGill, that's really Canada, and Harvard, in Boston. Those are all have very severe winter. So I knew that. So I selected. The real reason I selected Caltech is really because of the book. I told you that fluid mechanics book written by Roscoe and other professors. So I wanted to meet with him and be at that. So I even though I knew Richard Feynman was there, but I did not really go because of him. I went because of that book. So that's how I ended it from Coimbatore to Pasadena. I just want to give that, get that the path of how I reached. Now I want to turn a little bit back where I originally come from. Originally come from meaning I, even though my father and my parents were, living in Tamil Nadu, and but they have house in Delhi because my father being a member of parliament, and because of their travel back and forth, my parents decided
that I should rather be in a stable situation. And so I was put with my grandparents in the village where originally we are from. And the town is called, or not town, it's a village called Cherugunne. Cherugunne is a small village near Kannur. Kannur is a northern Kerala town. It's still very, very primitive place. And the village I come from is, as I said, no electricity. No electricity throughout my high school years, except in the final year, it did come to the town, but we didn't have it, my house. My house did not have electricity. So I was studying primarily with the kerosene lamp, which is very primitive. So when I tell my grandchildren or children, they don't really appreciate anybody can live with a kerosene lamp and study more than living. And without watching TV or anything. We have no TV, no radio, nothing. And this village, the interesting place, very, very beautiful, the paddy fields, little hills. In fact, Cherugunne, meaning in Cheru means small, Kunnu means hill. That's the translation. It's a gorgeous looking place. It's greenery. Really, really green, just amazingly pretty place. And the most important thing at that village is a temple, very, very well-known temple called Annapurneshwari temple. Annapurneshwari meaning the goddess, the deity, gives free food to anybody who comes to the temple. They did that at that time. They do it even today. So that is the center of attraction, the village I was from. Even though Annapurneshwari, the Devi, is the main deity, there is a Krishna next to it. In my experience, I go practically every day to the temple as a young boy. But my most interesting, Annapurneshwari, I always go and, of course, give my respect, but I somehow or other start becoming more attached to the Krishna. I became, I would say, like a friend, not as a devotee. Almost like I felt we are in the same kind of a age group or some form of that relationship has lasted for me even up to even today. For example, of course, I don't go to that Cherugunnu temple that much, but there is a very famous temple in Kerala called Guruvayur. Guruvayur, his main deity is Krishna. It's the baby Krishna. And so I, of course, as I was becoming a little older, so I used to go to Guruvayur periodically. But since then, and after I came to the United States, I've gone to India 20, 30, 40 times or many, many times. And every time I go to India, I will go and visit Guruvayur as seeing a friend, seeing somebody I can relate. So that relationship came into being when I was in my home village. So I cherished that, and because of that, I started studying Bhagavad Gita, because Krishna is teaching Arjuna what is life. So I became a student, and I obviously enjoyed that. That I think the rationale behind that is because I grew up in that village. Otherwise, probably I would have missed that wealth of information. So I'm of course, you can read Bhagavad Gita 1,000 times, you still wouldn't understand everything. I don't claim to understand most of it, but I enjoy reading it. In fact, I gave a small talk last time to Dr. Satyavati's group on happiness.
And the happiness, I have put in part of it in my book also. My thought of happiness came into being after reading or learning from Bhagavad Gita. Of course, I also became a student of Upanishad from a very good friend of mine, Swami, who actually I started learning Upanishad only after coming to America here, in where we live now, because Dr. Swami is also a structural scientist, and he is a very learned man, and he was giving lectures on Upanishads, and I took 4 years of Upanishad class, which is, of course, Upanishad is a kind of a prior to Gita. So Gita as teachings are, they're all related. Of course, Upanishad is also coming from Vedas. The Vedas are the Hindu real, the documents which give. Veda means knowledge. The knowledge coming from that. So I attribute to all these things because of my growing up this small village and going to this temple and being friendly with this deity Krishna, and that's how I have enjoyed that. And in fact, I still love to read some of those slokas and try to understand. But my knowledge of Sanskrit is very poor. In fact, that's why I took classes from Dr. Satyavadi to learn Sanskrit, and we had quite a lot of sessions, and I tried to learn. I don't know whether I've learned enough, but I can appreciate a little more now. But still, I consider myself a very, very in the embryonic stage with regard to knowing Sanskrit. But because all the scriptures are written in Sanskrit, but I do read in both English and Malayalam. Malayalam is the Kerala language, and I can appreciate in that more than reading it in Sanskrit. But I do read, I can read Sanskrit as well. So I just want to give that background there. The next I want to give how I ended up at Coimbatore Institute of Technology, CIT. This is also an interesting kind of event in my life, because when I finished my high school much young. Actually, what happened was I was only 13 when I finished my high school. I mean, there are very reasons for it, but whatever it is, I was the youngest finishing high school at the age of 13. So I had to go to what then it's called pre-university, and I went to one of the very good colleges in South India, in Trichy, called St. Joseph's College. But unfortunately, there is at the time, Tamil Nadu, that state, had a law that in order to go to college admission, you have to be at least 14. So I was 1 year younger. So they couldn't give me admission because I was not old enough. So I had to just waste 1 year. So I kind of came up with an idea with my parents, obviously, and told the principal at the time. Actually, the principal at St. Joseph's College at the time was Father Erat. Father Erat was a very nice man. So I went and told him, look, I am really interested in coming to the school, but I can't get admission. Is there a way I can just come and audit the classes? So he looked at me, maybe he felt sympathy to me and said, okay, you can come, but nothing counts. You just can come, attend the classes, but not, So that gave me this 1 year. I was just going to this St. Joseph's College, just attending classes, but not taking I can't take any tests, nothing, there is nothing in the record. But obviously next year,
I got admission. So 1 year I wasted, or I think maybe it's an investment rather than wasting, because next year I, of course, became a real student. But then the first quarter, there is a thing, if you finish the first test, whoever gets the highest score, that one student, we had maybe about 500 or 600 students there, that one student will get a full year scholarship. It's just some program they have come up with. But because I had this 1 year of prior year training, so I mean, whether it is because of that or not, I was that one student. So I got this so-called special merit scholarship. I got that, and which of course very helpful to me. And but before, of course, after I finished that pre-university, you have to apply for the engineering. I was going to go for engineering school, because generally the deep top students those days went to engineering, and the second type of students went to medicine. Of course, my wife wouldn't agree to that, but whatever it is, that was my kind of a thinking. So I was ready to go for engineering, but you have to take the admission test. So at that time, there was this IIT was just happening. The IIT, there are 5 or 6 IITs, and the primary IIT was IIT Kharagpur, and of course there was one in Kanpur, and the IIT Madras just happened to be, and Bombay, and Delhi 1 year old. So it's there are 4 or 5 IITs at that time. But you take one exam for all the IITs. So, and I just took the exam, but it's interesting. I did get into IIT, but I was posted in Delhi. But I also got admission to Coimbatore Institute of Technology, which is in Coimbatore. So we were in Delhi. I went and saw the school. The school, IIT campus, there was no IIT campus. That was in, I think, called Delhi Polytechnic or something like that. So we were they had a place there. So I went and saw, and my parents, primarily my father, told me it's, Delhi is okay, but I think, maybe it's better to be close to home, meaning, home meaning south. So Coimbatore may be more interesting for you. It's IIT is still a young college, but Coimbatore was also young. It is maybe 5 or 6 years before it was there. But in addition to that, he knew Ramakrishnan was the principal of that, a US member of parliament. So he was still influenced by him and said, maybe it is better for you to go to. So I decided I went to Coimbatore. So I just want to give this background of, so there, this thing did happen. Similarly, something I want to, before I came to the US, I did have another interesting experience, meaning most students, after finishing the engineering undergraduate, they write many various type of exams to get jobs. So there is a very well-known company called Delhi Cloth Mills, DCM. And DCM was advertising for, they called the management trainees or management, interns, who become manager after a small, period of training under some manager. Then you will be posted as a manager to one of their cloth mills. And they were the then very well-known company, Delhi Cloth Mills, DCM. And I just took the test because I already have admission to come to Caltech, so I was not interested in getting the job. But, I thought there's nothing wrong with it. So I took the test without expecting anything from it. Then I was actually
At that time, I took the test from Delhi. I was in Delhi, and then I came back to Trichy for a packing because I was coming to US, so I wanted to come back to Trichy to get things done. And then I got a telegram from saying that you have been selected for the interview for the DCM, this management job. And in addition to that, they sent me a free ticket from Trichy to Delhi by air. I have not traveled by air prior to this so far. So when I saw the airplane ticket, I said, oh, this is very good. Now it's an opportunity to go to for the interview, even though I was not interested in the job. So I obviously took the plane. Otherwise I would only travel by train. But this was like a free ticket, and first time I was so interested in flying from Trichy to Chennai, or then it's Madras to Delhi. So I came to Delhi, and obviously we have a house, we stayed, and then I went to this interview. There are two brothers, Bhagat Ram and Charat Ram. These are the DCM owners. And the interesting part is I was very nice to them. They were extremely nice. We had a very, very pleasant interview. I learned a lot by that interview. This is how the interview is being conducted. So but I didn't have any real desire to get the job. So I was honest, but I didn't tell them I'm not interested in the job. No, I went, and then later on in a few days, I got this offer of that I'd been selected to go to this, take the job. In fact, they posted me some town. I forgot the name of the town. It's somewhere in Rajasthan. They have a big wool mills, and I will be the management assistant. And then later on, after some time, I can take over. That something like that. So my mother was thrilled. She said, certainly. Now there is no reason to go to this faraway place in America. Now you have a great job. Go to here. This is the fantastic thing to do. No question about it. She was really, really pressuring me to come to take that job. But I said, no. I decided to go to America. So she was not very happy, but there is nothing they could do. So that the reason I'm saying some of these incidents, life really makes a lot of turns, and you will be on a fork. You have to choose one way or the other way. When you choose, you don't know what would happen if you have chosen the other one. So you make your best judgment. There's something else I want to give just for this. When I was in engineering college, many of my engineering college friends did not know this incident. This is very interesting as well. They have, as a young boy, I was interested in participating in, not in college, in high school, there, various dramas, various things, just as a curiosity. Most people, most children do that, and I was just like that. But then when I was in engineering college, I found there was a advertisement for by the India Film Institute, if I remember correctly, that they are looking for a new face, new actor for Bollywood in Bombay. So you have to send some pictures, you have to send something. And which, of course, without even telling my friends, I sent all those things. And to my surprise, I got, of course, they selected, thousands of people. So I got selected for that, for, some form of
audition or an interview. So I didn't tell my parents, I didn't tell my friends, because if I told them, they would laugh at me or they will think I'm crazy. So, but I did go to Bombay, and the audition was done, and surprisingly, I made the cut. So I had to stay there for at least 2 weeks or even more, because they have all kind of training, and then this is under the Film Institute and various, and so there were about maybe 20 or 25 people. I don't recall. It's quite a lot of people, but we were going through all this. Then they will down select to 5 people or 7. I don't, right now I don't remember, but they and I went through that stage, and I was selected to that group, that small group. So I said, boy, this is interesting. But there are a couple of problems for me. I was the youngest in the group, and I also don't speak that well Hindi. This is all in Hindi. And my Hindi knowledge was very poor, even though I could, reasonably communicate, because I was in Delhi, I was doing, going back and forth. So I could, but my Hindi knowledge was very, very limited. So I have 2 handicaps: youngest and being, language. But so they went through the whole thing, and one of the guys, I hate to say this, Rajesh Khanna was one among the 5, and after the Rajesh Khanna is, of course, he's no more, is one of the very, very famous Hindi actors, came through that program. And I happened to be with that. And of course, he was maybe 5 or 6 years older than me. In the final selection, of course, he made it, and I didn't make it. But the people associated with that told me, you should pursue, because you have tremendous talent and you can get Hindi coaching a little bit more, and you should pursue this, and this would be very be interesting, and you can be a very successful actor. This was that, but I said no. I had it. I had this experience, so I came back home. The reason I brought it up, it's an interesting event, how the life makes various turns in this. But I didn't go. Then I never looked back, and I just sometimes kid my wife that if I were selected, maybe I would have had a totally different person as my wife and things like that. So I just kid that thing. But that experience is very interesting. So now I want to kind of touch another. I don't know how much time we have. I have, obviously my life is, but I can spend a few more minutes. But tell me if I'm doing, overdoing. I don't want to, take any more time. Please continue, Dr. Mohanji. Please continue. Okay, so a few more stories. As a young boy, I was coming from, actually I was only like 11 or 12, coming from my grandparents' house to my home in Trichy, where my parents live. So on a vacation time, it so happened my father was planning to go to a wedding to his father's house. I'll come back to that. So, but my mom we had some other conflict, so she couldn't go. So he asked whether I would like to join him to go to attend a wedding. This is my father. Actually, what happens in Kerala, and especially in the Nair family, that's what is called, the system is called Marimakatayam.
Marumakatayam meaning the ownership of property is controlled by women. Controlled meaning ownership is for the women, but managed by men. But men don't have any real ownership interest. The real owners are the women. So that's a system probably unique to Kerala and maybe few other places in the world, but especially in the Nair family, the family we belong to. So that's the system. The reason I'm bringing up my grandfather, my father's father, was one of the richest guys in that part of the area. Maybe tens of thousands of acres of plantation. In fact, there is a book in Malayalam or in Kerala, book by Bashir, and Appa book Aniyundairunnu. That means my grandfather had elephant. Having an elephant is a symbol of wealth. That's the book name. And in fact, I used to say my grandfather had not one, several elephants in the front yard. That was a true statement. However, what happened was my grandfather was managing these for their sisters, in the sense he was the administrator, but he didn't have that ownership rights. The ownership rights were for the women. So he was married to, of course, my grandma, and my father at the time was, when my grandfather died, my father was about 11 or 12 years old. So after his death, they didn't have any, even though he grew up to the 12 years at that house, but he couldn't stay, or because they have to go back. My grandmother had some, they're upper middle class, but no comparison to my grandfather. So they did not get that kind of the lifestyle which would have been if they had the whole wealth. But it didn't happen. So I did not know any of these stories. So when we were traveling to this place, this is the wedding is my grandfather's, some sister's granddaughter or some relative. But of course they invited us, meaning my father and family, because they knew, and also my father being a fairly well-known, a member of parliament and all. So obviously they were giving respect. So my father decided to go, and then on the way he told me this: if I don't want you to be surprised. We are going to go to a palatial house, and this is used to be his father's house at that time. But then he kind of told, because of all these reasons, we didn't have any that hereditary rights. But we went there. They treated us very well. The house was like better than a palace. I mean, it's amazing architecture. It was grand wedding. Everything was so nicely done. And but I learned about how the small events and certain things change certain type of, even though my roots were extremely wealthy, but we didn't have the luxury of living under those conditions. But I witnessed it as a young boy, and then on the way back, obviously, I said it would have been different if the property rights were different. He said, yeah, it would have been, but those things now we can't do anything about it. But that did happen in our case. Now, of course, the property rights have been changed to uniform code or something like that, which I believe is very, very, equitable to everybody. But that was not the case when my father was growing up. So we didn't get that benefit. So I witnessed that directly, how it would have been. I mean, it's just an amazing experience, how wealthy they were and how non-wealthy we were in comparison to that. So that's a very, very
an interesting experience I had. Now I wanted just to change one subject. When I came here, as probably you know, in the time period, in the 67, 68, 69 time period was the Vietnam War. The Vietnam War is a kind of a lot of people were against it, but every month they were sending 50,000 people from here. So they were taking these young people, and we had this selective service system that you're drafted. You have to register for the draft, and once you're selected, you're shipped to Vietnam. When I came, obviously on a student visa, I'm protected. There is no, but once I finished my master's, I decided to take a job, and I got this job at a company called System Development Corporation. And it is a job, you can only get the job if you are a permanent resident. So I have to make a decision whether to apply for a permanent resident. If you apply, you are now qualified for a permanent resident. You have to report to the selective services, and then you are eligible to go to Vietnam. So there is that draft thing would come in. So I said, okay, we have to. That's a decision I had to make. So I said, okay, I'm going to do it. So I applied. And those days, things are quite different now. I got my green card within maybe less than 10 days. I applied. And of course, after that, they said, you're selected. So they sent me a green card. Maybe they were looking for people to go to Vietnam. I don't know, but I did get that so fast. Obviously, because I had to get security clearance because I was working for the North American Defense Command, which is the NORAD, which is the it's in Colorado Springs and Cheyenne Mountain, and they are responsible for looking at all the various. Those days we had this very, very tense situation between U.S. and then Soviet Union. And it's like a Cold War. So you have to be very vigilant if there is any potential nuclear attack. That's the threat, nuclear attack. And the North American Defense Command is responsible for monitoring, and I happen to be working for them. So I need to get all the clearances. So I got all the clearances because I had certain expertise which they wanted. Obviously, when you want expertise, they will do anything for you because they generally at those days, the non-white Americans, it'll be very difficult to get clearances. Don't trust them that much. And especially me being a foreigner, meaning from India, and my father being a member of parliament in the Communist Party, the opposition. So it would have been extremely difficult for me to get a clearance because they go through real, very strict scrutiny. But they wanted me because certain things I have is more valuable to them. So they said, it's okay, we can trust him, we can give clearance. So I did get the clearance. But right after that, I got the order from the selective services because of the draft to report for the selection to the military. So I went and took the exam, and of course the physical is very simple. If you can stand up, you pass. As simple as that. But the written exam was kind of interesting. I took the exam. And I passed. I was, one of the good students. I passed. Not only I passed, my rank was so high, they selected me to put me in the intelligence group. Intelligence, they are not the people who fight the war. They are posted behind the enemy lines so that you can start collecting intelligence because I don't know how they decide, but that's the posting I had.
So they asked me to report to the training. So I had almost 2 or 3 days to go before they shipped me to Vietnam. But the day before I was supposed to report, I got a telegram, message from the North American Defense Command, then the general, 3-star general guy, saying that, yes, we need you here, so you have been granted occupational deferment. Occupational deferment is something because they have a certain occupation, and so they are qualified. So that, because they wanted me here then in Vietnam. So that went through, that was a surprise to me, but it's an interesting experience I went through, and because I took the risk of ready to, because some of my friends at the time, many the people I knew decided to leave America, go back to India, or leave America to go to Canada rather than stay here, because they didn't want to be shipped to Vietnam. But I did take the trouble. I was ready to go. I was almost there, but I didn't make it to the Vietnam. But I just kid around and say that if I get a chance to see Vietnam free, it would have been good. But I didn't need to go. And yes, that's an interesting experience. Then there was one more I want to talk about the experience with my father. There was a major, this again around when I was 12 or 13, I don't remember clearly. There was a major storm in Pamban Bridge. Very severe, and the bridge was blown away, and there are so much damages in the Dhanishkodi, Rameshwaram area. And of course, my father being the railway, he was a railway union leader, and he was obviously a parliament member. So he decided to go and visit the place at the same time, so that he can bring the various government agencies to help the people, as well as for both health care as well as financial aid, whatever it could be done. So he was ready to go, and I happened to be at home, so I tagged along with him, and I went with him. It was a very interesting experience, meaning I saw all the damages, the sufferings, but at the same time I could watch how my father was working with administrative agencies, collector, health care, the medical officers and various people, and trying to bring various resources for the help of the people. So I was kind of participating and seeing and being proud of how he was so much involved and helping the whole people, and to the extent what he can do. He was, because of his activities in the railway union, and a lot of railway employees, because of the bridge collapsing, and they were the victims of all these things. So that was a very interesting experience for me. And after a few days, we stayed there, and then we were coming back. When we were coming back, to my surprise, there were several police cars was behind us, stopped our car. And I was wondering what happened, what was going on. So we stopped, and police, all there was like not the regular, the big, like a district superintendent or some big police officers. They came, and obviously when they saw my father, they kind of saluted and said, we have a small problem, because we have to arrest you. The reason we are arresting, what happened was, there was this Defense of India rules. The administration decided to arrest all the major leaders of the opposition party with no reason. That happens only probably in India, but that did happen, and I was witnessing that happen. But they were very nice to him.
They were so respectful because everybody knew my father. My father being a big leader, so they kind of very, very nice. But they were following the rules of the central government, and they have to do. So they said, my father said, fine, no problem, I'll come along. So he had to go in their jeep, but they didn't put anything with him. I mean, they just made him sit next to the officer, and so there were several police cars, and we had to follow them, and we came. So that was a very shocking experience for me. The reason I'm saying it now is that life has all kind of changes, and that was a very, very kind of a emotional time. And then, of course, I stayed, and somebody informed my mother. Mother came to the jail, and we were together and he happened to be there for some time. I think, I don't know, maybe 2 or 3 weeks he was in jail. Then they let him go because he has not done anything wrong. It's under the Preventive Detention Act happened, and sometimes these things do happen. And this thing personally witnessed. The reason I brought it up is because we went to do something good for many people on the way back. That's the price you pay for being, helping others or trying to help others. So that was a very interesting experience of mine. And another life turn where I want to share one more. When I was I've got married, and I have a little boy. My older son was born, and because I finished my PhD, I saw an advertisement. If you finish PhD, you can apply for medical school, not 4 years, only 2 years. 2 years meaning post-PhD students have to only study clinical science, not the biochemistry or the science related to any biology and things like that. You don't need to take the class, but you can, of course, you have to take the exam to do. And I just applied without even telling my wife. I just applied. I mean, I knew that the probability of me getting into medical school is very low. The reason also I applied, I have 3 siblings, my sister, 2 brothers, and all of them are doctors. And I'm the only kind of a black sheep in my family. So I thought it may be interesting to apply and see whether I can do it. I did apply, and to my surprise again, I got admission. This is University of Miami Medical School in Miami. So I'm living in Pasadena, working at JPL at the time, and in fact supporting my family and my own family, my parents, and so I have a lot of financial responsibilities. So I asked my wife, what should I do? I mean, I have this admission letter in front of me, and what should I do? She said, you have to make your own decisions. So that became much harder. She said, either way is fine with me. I mean, whatever you want, that's your... So I started pacing back and forth and thinking, because I have financial responsibility to my family, financial responsibility to my, of course, parents, and my, my siblings were all in medical school at the time. They were, being supported. So that means it would be very difficult for me to lose my income because I have to leave JPL. I have to go to Miami as a student. I may get some student loan, but that means I have more encumbrances. So I felt very uncomfortable. I was not expecting to get admission. But once I did get, then also in addition to that, when you go to medical school, not only the medical school is enough, then you have to get training for 4 years, 5 years, 6 years, or whatever the number of years of what specialty you go to. So it is a tough decision. Then I said, okay, I think I'm not going to do it. So I made my mind, and I decided
not to pursue. Even though, this is another fork you are in. I'm just giving it another example. If I've gone to medical school, who knows what the life would have been? It would be quite different. I mean, maybe good or bad, we don't know, but it would be certainly different. And in addition to that, I have to relocate from here because I love this place, but I have to go to Florida and live and start everything all over again. I didn't do it. But there was a very, very close proximity to such an event did happen in my life. So this is something I thought it would be very, very interesting kind of an event. And of course, I now, of course, I don't look back and said, I wish. No, I never. In fact, I advise my friends or my students, I always tell, once you make the decision, never look back, go look forward and take it forward. I mean, what would have been has no value to life. Now, one more, several stories, but one more incident I want to this is a relation to my wife. My wife is, a reasonably good singer. Then as she was growing up, she didn't have the luxury of going through the formal music education. The reason being she wanted to become a doctor, so she was concentrating 100% on being a good student, getting to get admission to medical school. So she just put everything away. So no, even though she has a good voice, she can sing, she was a good dancer and things like that, but she stopped everything and just put her mind into to become a doctor and then become a good doctor after finishing school. So she didn't do any of the musical part. But then when we came here and started settling down, and she met this very, very amazing woman, music teacher, and she became so close to her, and she almost treated her mother, and she started learning the real classical music, and she became a very good student of this teacher and became extremely close to her. And periodically, and she would go every lunch hour when she has the lunch break, she will go to her house and take the class. But in addition to, of course, teaching, the teacher would give her the lunch. So it's a very sweet lady, very nice person. So she would have some Indian food, music lesson, and come back and work again. I mean, it's a daily practice almost. Then what happened was, so periodically they will have certain performances in different people's students' houses. And one of the such occasions was performance at our house. In our house, so they were singing. I mean, all students will sing, and each one performs, and teacher will give her, some performance herself. And after all that particular day, I casually told both my wife Raji and her teacher, it may not be a bad idea for Raji to do a arangetram. Arangetram meaning first concert performance, and maybe she should do it in Guruvayur temple. Of course, the only people performs in Guruvayur are the best of the best. It's very hard to get. They have a big auditorium, but it is booked in advance, and in order to get the opportunity to perform there, it's like a prayer to the God. So it is very, very difficult. But I said, some or other I can get it. But if she wants, she should do it. But of course, I didn't think that they would take that challenge. But Raji and the teacher, they took it as some kind of a challenge in itself, and they started practicing and doing all the preparations. And
Actually they did a very, very good job. But now the headache is on me because I promised them I could get this auditorium for the performance. So I have to. But I had a very good friend. He actually has good connections. So I called him up and said, his name is Sunil. Sunil, I need some help because Raji is thinking of giving a performance at Guruvayur. Can you arrange it? Can you get a schedule? Can you some more other get it? He said, oh, sure, no problem. So he fixed a date for their performance. And, so obviously that was taken care of. I mean, it was on, I believe, a Friday evening, from like 5 o'clock through the whole evening. It's reserved, so we have it. And he said he will also have the whole accompany people will be available in India when we reach there, so they can have rehearsals, prepare everything, and go and perform. So that was all taken care of. And so we decided the date. I mean, date is already given to us. So they were really doing all the preparations and they were ready. So we went to India. And of course, we were in Trivandrum first. And Trivandrum, the company artists all came and they had a good rehearsals, prepared everything. But then we are ready to go to Guruvayur, where this function is going to be. So we went there, and my friend Sunil was also there. He came. He didn't think that she could do this, so he was really nervous. He said, "Mohan, are you sure she's ready to sing in front of the thousands of people? Are you ready to do that? Maybe you know what we could do." He said, "I can get somebody. And we can just say that is Raji. And that would take care of it. Then you don't need to worry about it." I said, no, that we don't need to, because she will do a reasonably good job. So I was really nervous, and he was more nervous. And of course, Raji and teacher, they were there, and they performed close to 3.5 hours. In fact, I have videoed it and I put it on YouTube. All the songs, it came out to be a very grand success. And so obviously this is something, and it was like a prayer to Krishna, and that came out very well. So I just want to share that as another very interesting experience. I think it's about an hour and a half. Should I stop now? Please continue. It's also inspiring, and really the topic you have selected is excellent, and it's really excellent not only for the topic wise, it is the way you are presenting is really excellent. That is interesting. Okay, I can give one or two little kind of stories, and because there is in my life, of course, so many years, so there are so many incidents, and it's like a short story. So I'm saying, okay, this one is a very kind of an interesting as well. It's worthwhile for me to remember. I was giving a lecture in, I believe either in Japan or someplace, I don't recall right now. And it so happened, this may be in Europe, maybe in Paris or someplace. I was giving a lecture. And after the lecture, a gentleman came to me and said, "Are you from Kerala?" I said, "Yeah, I am from Kerala." He said, "I'm also from Kerala. My name is M.R. Kurup. I'm the director of Indian Space Research Organization in Tumba, and I would love you to come and give a talk to our team, our group in Tumba." Tumba is very close to Trivandrum. I mean, actually, it's in Trivandrum. It is the rocket research center for Indian space program.
And Kurup was he was working for, I forgot the name. Tumba Rockets. I know. He was working for the previous director, very well-known director. Kalam. No, Kalam was working there. No, so Kurup told me, okay, can you come? And I said, sure, I'll look at my availability. I'll inform you, and I will come and give a, I didn't expect that many people, but I thought it'll be, small gatherings. So I'll go. And so we were going to Kerala anyway. So then I informed him early enough and said, I'll come and such a day and give that lecture. And when I went there, obviously he was very happy to receive me, and it's a beautiful place. I mean, if anybody happens to go, they should try to go to the Tumba facility. It's an amazingly interesting place to visit. And there I was brought to this hall with over 300 to 400 people in the audience. I didn't prepare the talk because I didn't expect. I thought it would be a small gatherings, we'll talk. But he brought most of the senior scientists and many people there. And so, of course, I was, it was not, well prepared, but I have done this several times, so I could I gave a very interesting lecture of what, primarily going through various interplanetary programs. JPL was involved at the time, and various activities I was involved. And what I kind of went through it was extremely well received. And of course, this is much before the event happened, but the person who was sitting there, Abdul Kalam, was a senior rocket scientist at the time, who eventually became the president of India. I met him. He was brought to me, and we talked quite a bit. We kind of went through all the interesting topics. Of course, I didn't get an opportunity to meet him after he became the president. But before, this is some years back, before he was very much involved in the various rocket research works in Tumba. So that I just thought that became a very interesting experience for me, to say that I met somebody who became president when he was really involved in the real rocket science. So that was a very interesting. But similarly, something else I want to share, how our intelligence department works. Because I had all these so-called clearances, very, very sensitive clearance, what's called very few people get these type of compartmentalized clearance. There are clearance called, of course, confidential, secret, top secret. Then everything is compartmentalized. That means you only people need to know will have access to that. So those are compartment. So those who have such compartmentalized clearances have another burden, meaning before you leave US, you have this pre-departure briefing. And then in addition to that, once you come back from the trip, anywhere you go, anytime, post briefing, debriefing to the intelligence, the people. That's a requirement. So I used to travel so much. So I used to do this pre-briefing and then come back and do post-briefing. So one occasion, and most of the time, these briefings are done on the phone. Rarely they come in person, and we'll have these briefing sessions. One occasion, I was in Japan, and I gave again a lecture. And after the lecture, one old gentleman came to me, and he introduced to me as he's a professor of space program in Russia, in Moscow.
and he said he enjoyed my presentation. He was very happy to see me, and he would like to invite me to come and give a talk in Moscow. So I said, certainly, I would love to. I will, look at my availability and we can communicate. And there are a lot of, whenever these things happen, a lot of other people would be gathering together. It's not just a one-on-one. There will be others, but most of the conversation is just between me and him. So I saw a few people around him. And so it was more like a non-event. So I forgot about it. Then, of course, after I come back, this time I had a in-person debriefing. That means I have to give the intelligence person what happened. So you basically tell, everything you did. And obviously this event, and especially a person from Moscow talking to me. So I told this did happen. And, I was explaining everything to him as it happened in the debriefing process. Then that gentleman asked me, this intelligence officer asked me, do you remember a guy with a little blonde hair, with a kind of a, not yellow, cream jacket, kind of a guy nearby? I said, yes, I do. I remember seeing him. He was not far from this gentleman, but I never had any conversation. I might have smiled at him, but I didn't have any conversation. Then I curiously, why are you asking? And how do you know? He said, no, I just wanted to let you know he's a KGB person. He goes with various places, and he just wanted to find out whether you remember him. I said, okay, I was talking to you. How do you know that when I was there, he was there? That means somebody else was there watching me? He said, yes. There was somebody watching you, watching you talking to him, and the other guy was watching. So this did happen. So that's when I understood this intelligence group or people, they just look, if they do that to me, I bet there is all kind of people are going, and because they don't trust anybody. As a matter of fact, just to bring this, what happened was, when I had my marriage day, we had a lot of people in. This is in a very small, remote village in Tamil Nadu, our marriage. And there were over 3,000 people at the wedding. I mean, it's a big wedding. And there was a couple from, a white couple came from Delhi. And I somehow or other thought that they came, knowing my father, his friends or somebody came. Then so after the wedding and all, I kind of talked to him, and I asked my father, who is this couple? I don't know them. Do you know this? He said, I don't know them. I thought somebody came. so he did not. So I went and talked to this guy. He said, we just came because we heard about, your father is very well known. We are from the State Department, and we came to watch the wedding, how this is done, and we are here. What really is, they are actually CIA working in the State Department just to come and watch me getting married, meaning just going up. So these people go and look at everybody wherever there is a need. It's a very interesting event. These things do happen. So that means it's very important if you work in the any form of defense, you are being watched. There is no question about it. So yes, it's a very, very common thing. So something to think about. Now, I think I will stop because I have many other things to talk about right now. It would be
too much time. So I would rather leave it right now. And maybe if there is anybody wants to have any question or anything, I would be happy to address. Thank you so much, Dr. Mohanji. Really, I appreciate the information you have given is really very useful for the generations to come. Not only this thing. And I request those who are hearing on Facebook and thus if they have anything to ask, please come forward and say that. Yeah, please. Namaste, can you hear me? Yeah, yes. Yes. So my one question was, do you want to say anything about what inspired you to? First of all, it is very, very inspiring to hear all the stories, including from the Tamban Bridge to the University of Miami Medical School to, every single, including the Arangetram, everyone was so inspiring. So first of all, thank you. My question was, what inspired you, or what is the basis for secondopinion.com? Was it the Miami Medical School, or was it something else? And are you still continuing to do that? This is Srine. Yes, I do. In fact, I have not talked today. I have not talked about any of my entrepreneurial work. The obvious Second Opinion is a company which provides services to a lot of people. In fact, it's a Chicago school, public school is one of the clients. We do family medical leave related medical opinions, and we provide services in both in the US, India, various parts of the world. China, we have a good relationship with China. We provide all kind of medical opinion using telemedicine platform. Basically, what it does is once you register and go to the site, you can create all the question and answer. That means that depending upon your complaint, medical complaint, it generates questions, and your answer is basically yes or no, or you can select the answers. It's all done by computer, meaning artificial intelligence is involved. So the next question will be kind of related to your previous answer of the question. So that means it's interactive. And once all those are done, and it would ask for uploading your various test results, any test, blood test, MRI, CAT scan, or EKG, or any of the diagnostic tests. So that should be also uploaded. And then the system, once you submit the whole thing, the system will create a what you call a status report. A status report this is all done by computer, not human being. By looking at all the answers and the various type of history, it creates a chronological kind of information. In addition to it, it also provides all the diagnostic information and the various type of tests done, and certain tests it should have done if there is any test missing, because sometimes certain patients might not have done all the necessary tests. So it gives additional information in the status report, which is made available to a physician selected by the system. We have about 500 physicians in our panel, and every specialty you can think of. So it goes to depending upon your problem, it selects the right physician, and that physician will be notified, and he goes online and he can start reviewing the status report. Then he makes, there is a provision for his assessment and treatment plan. The assessment is, in fact, the system itself will make assessment, but the physician actually finalize that assessment, and the treatment plan, of course, sometimes you may need a certain surgical treatment, or you may need some other, medical treatment with a prescription for, or sometimes you may need additional tests to be done, depending upon the conditions. This is the
the technology we have developed in the platform. And this is, we have a patent for it. And that's the one which is being used here. And that's a very, very, you can look at the secondopinionexpert.com and get all the relevant information right there. It's being used, and it's very, very successfully being used. I don't know whether I addressed your question. No, yeah, it is very inspiring. I mean, to see all, I was just thinking, it is, I know you said about the University of Miami and the medical school story, but now this is like a platform to basically connect a whole, like a set of medical professionals and using AI and how you're triaging and connecting. I thought it was very inspiring. And also allowing people to get expertise across geographical boundaries. I thought that was very inspiring. I mean, the whole story was very, very inspiring. I almost have goosebumps listening to every one of those stories, and some of them are very, on a very jovial way. But I'm very thankful. I thought it was very inspiring to me, and thank you so much. That was my question, but thank you. Thank you. Good job, Mohan. Good job, Mohan. Yeah. Oh, thanks. Yeah. Yes, hi, Raji. Yeah, Raji just left, but anyway, thanks to you. You had the patience to listen. That I'm really thank you very much, because you have read the book. Yeah, but I just found one thing that I didn't know. That was your 1 year of St. Joseph's. I didn't know that. You didn't. Did you write that in the book, Mohan? I wasted. I mean, wasted. I was there 1 year more. So I am the only guy who went 2 years for pre-university. Right, but did you mention that in the book? I didn't. I probably did not. I thought it. Maybe I should. Right? I haven't. I didn't. Okay. Okay, Mohan. Okay, thanks. Good. This is Simha, Dr. Ananda. Yeah. Hello. Thank you for your nice, inspiring speech. So the way you connected with Krishna, as you say, I think I'm getting connected with you, because I just can't fit your profile and your the whole complete your approach to life and the way you are. How do you manage to stay the way you are, given the weight that surrounds you? I mean, the whole aura that surrounds you, and you still are lovable, likable, and approachable person. So the way you're, this is something. Maybe there is another book coming to explain the way you are, because you're so likable and approachable, yet you have so much accomplishments. How can you do this? I mean, I haven't seen. There are only few rare people who can achieve this kind of a balance. Where do you get this source from? Thank God, that is such a kind word. I mean, I don't know whether I deserve completely, but I do. One thing I would say, this is something very important. In fact, I tell everybody, I am a half full person than a half empty person. They take a glass of water, filled with half. I think it's half full, and some people will say half empty. The half full mentality, meaning you look everything in the positive light. Everything. Even if, for example, take the pandemic. The pandemic is depressive, but I see something in it. I see because of this pandemic, we are innovating in technology. The technology will become more and more. Look at people can do more efficiently without traveling. I mean, there is a lot of good things. I mean, of course, there is a lot of bad things also because of the pandemic, as an example. So my thought, or might tell everybody, like even those who enter in fact, my whole conversation, most of the time is entrepreneurial, or those who start companies. People try to grow. In fact, I have not talked anything today on it. There is quite a bit in the book. The thing is, the failure is
not acceptable. There is no failure. Failure is a first step to success. There is no such thing as failure. Success is it, but you have to go through many failures sometimes to reach success. That means you always should have positive outlook. Everything will end. If you have the confidence, if you don't have the confidence, even the good things may look bad to you. So you should have a very positive outlook, and you do everything thinking that you're doing good thing, not just yourself. Good thing to the society, good thing to your neighbor, good thing to the mankind. So that should be the approach. I mean, it's not a big thing I'm saying. This is what our basically Gita says. This is what our scriptures say. So you do that. Like, for example, in fact, I always quote that with the Dr. Satyavati, the chapter in Bhagavad Gita, chapter 2, 47 stanza, which basically says, do your duty. Do you? It doesn't matter what happens. You are not responsible for the result. You have no control. Do it. That's eventually it will become the best, because you do your thing and be happy about it without expecting anything in return. So of course, Dr. Satyavati knows this very well. I've used this many times. This in many of my thinking, many of my conversations. In fact, when I teach third grade students or fourth grade, so I sometimes give lectures to them. I tell them, look, do what is right. You think doesn't matter if you're a basketball player. Do the best. It doesn't matter whether the ball gets into the basket or not. Try your best. So I think I don't know whether I addressed the question correctly, but that's the message I want to get across. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, Dr. Mohandi. Yours, as the present talk, really gave a good message to the young generation mainly for the positive attitude. That is the great result, and this everyone has good satisfaction, and really we have experience in every point of your achievements, really your accomplishments. Really, I feel so proud of you. And apart from that, the word you use, the mind blow, it is not that easy one, because this is one can easily share with everyone that coming to US, the United States, this is not a joke. Really, I appreciate to this. Celebrated and also that at the age of 50 years of your experience, you nicely shared in a beautiful book, an autobiography of an immigrant. And that book, 300 pages more than that is coming, but you could not even take it even 3 hours. But you could easily give that sort of, I really appreciate. And here documenting the adventures are the very interesting thing, because many people give and go. No, that will not remain. So it should be like in Akshara Rupam. Kshara is the word with perishable. Akshara and perishable. That remain for generations to come, and as a reference, one can easily say, oh, Dr. Ananda, Dr. Mohan Ananda ji said this. We are experiencing this happiness, because everyone really has and I hope that you are really a great memory, because in spite of these things, no Alzheimer's can attack at all. It is a blessing to you. No such things can come. And here, numerous instances of adventures everyone can share in commonly. This is very extreme. This United States of America with unlimited hopes and aspirations, that's what you have in your mind. Even I am a person of positive thinking. I always encourage people to say something. So railway, some of the things which I appreciate, and I have no words to express the word. I feel so proud, just even like a Sandeep, the Krishna became the student for Sandeepana, the way you have really, I feel so proud of the Sanskrit student you call, but really
God bless you both, you and Dr. Raji. And Dr. Mohananandaji is blessed with the two sons, that much I know. One is Rajiv Ananda, who is a neurologist, isn't it? Neurosurgeon. Oh, this man again made a mistake. Once I did the same thing. When my daughter-in-law, when she first became neurosurgeon, I said neurologist. Oh, this is a weird thing. So she is a neurosurgeon, I remember. The other son is an attorney. I didn't remember exactly. Your both sons. So I appreciate, and with all the family and all the things, the autobiography of the story of the migrant, he really, with all the possible things, and mainly your message to the generation and achievements, accomplishments, once again, I appreciate you. And it's like a mind-blowing experiences and anxieties everyone has, including me. And surprises. Because then it is an inspiration to everyone to document their experiences. That you are really showing a way to everyone. I really all my appreciation to you. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you, Dr. Satyavati ji. Thank you. Yes, Dr. Raji, please. Great singer, the Carnatic singer. If you are really still ready, I always ask you to conclude with a song. If you are ready. But see, Mohan has taken us to the Pacific time. We are not in the Central time now. Because our minds have come to the Pacific time. We feel still some more hours we can speak and talk. Maybe another day. Because Raji has another call with a patient. Okay. So some other accession that you have to give us the, and I appreciate Dr. Mohanji and Dr. Raji. But would you like to play family? No. Yeah. No. And a Vedic blessing, as usual, I always give to our students. Okay. Sri Varchasvam Ayushyam Arogyam Avidhat Dhanyam Dhanam Pasum Bahuputra Labham Seta Samhatsaram Dirghamayuhu Setamanam Bhavati Setayuhu आयुस्सेवेन्द्रियै प्रतितिष्ठति सकल सन्मङ्गलानि भवन्तु आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि सिद्धिरस्तु सकल कार्य सिद्धिरस्तु श्रीकृष्ण अनुग्रह प्राप्तिरस्तु. जय श्री नारायण मोहन जी. Thank you very much. Thank you very, very much. Okay. Thank you so much. Thanks. Bye. 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 Thank you so much. Thank you so much. Mangalam Sri Kurukshetre Ranakshoni Viharane Pardhasarathirupaaya Geetacharyaaya Mangalam Bharadwaja Kulamruto Dhatividho Acharya Pithe Situh Srinivasa Ramanujarya Guru Aptagaman Tadvayam Tatparachana Dharakam Manum Mani Dhyano Lasanmanasam Ramakrishna Asmadgurum Aham Bhaje Parthasarathim Geetacharya Asmadgurum Aham Bhaje. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. जय श्रीमन्नारायण.